What's up? Welcome, sir or madam. Do you wish to purchase something? Can I help you?
You know, if you were serving, you'd probably be halfway to general by now. Welcome to the Grub and Gulp. Just a little rest stop that me and my good friend Lupe set up. Last stop on your way into New Vegas, first stop on your way out. That's what I say. I think there are a few places, but I've heard that the gun runners sell the best. Dr. Usanagi runs a medical clinic up the road. I do decent enough. The NCR patrols usually stop by for a quick bite, and travelers like yourself pass by a couple times a week. Anything else I can do for you?
Another Watch out! Primm has a new sheriff. That should keep the powder gangers away.
former Legion outpost Nelson after heavy fighting. NCR officials are calling this a big win for troop morale. Also, Top's hotel owner Benny has been killed by an unidentified assailant. His former right-hand man, Swank, consoled mourners. If I know my pal Benny, he's swinging with the big cat upstairs as we speak. Or he's chasing some angel broad with cans as big as our Halo. These headlines were brought to you by Vault 21. Vault 21. Everything's better when you experience it in a vault. And now, Nat King Cole reminding us what really matters with Love Me As Though There Were No Tomorrow. Because in New Vegas, hey, you never know. Uh-huh. Nelson's back in our hands. I hope we can defend it this time. Have you discovered what the Omertas are up? If you must. Excellent. You'd think living in the lap of luxury and power would be enough for some people, but no. But we have other problems. While investigating the Omertas, what little I could on my end, I came across something much more sinister. Evidence suggests that Mr. House is planning to make some kind of move when the battle breaks out, and I'm guessing he won't be coming to our rescue. While we don't know what his exact plans are, my orders are to take no risks. I'm sending you to take Mr. House out of the equation. Any questions? Perhaps, but that's not my problem. Vegas is a nice place for the men to go on vacation, but it'd be an acceptable loss next to the dam. To name a few things off the top of my head, expand his borders, get the NCR and Legion to wipe each other out, and seize Hoover Dam. Any other questions? We've had reported sightings of Mr. House's Securitron spying on both NCR and Legion forces. Also, given a recent analysis of the sightings, we now estimate that Mr. House has at least 4 times as many Securitrons as previously assumed. He wouldn't show his hand like that if he weren't prepared to move. And neither the NCR or Legion can spare the troops to investigate. Which is why I'm sending you. Any other questions? Sounds like we're running clean now. I'd still rather take my lead in this straight.
Report. Is Mr. House still a threat? Boa noite, amigos. Estamos começando aqui, inaugurando o nosso programa True Outspeak, Sinceridade e Fato. Tem várias chamadas aqui esperando, mas eu vou pedir que espere mais um pouco. Eu queria começar com e depois passar as respostas de algumas cartas recebidas e depois atender os que estão ali. Então queria começar lendo para vocês o editorial que eu passei acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chaves, ou de outras tantas obtidas no continente ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas, cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60, com a fundação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venham me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha no espaço vazio deixado por uma direita cujo único projeto político era ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, descaracterizar-se ideologicamente e mimetizar o discurso da moda ditado pelos adversários. Segundo, em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pelas ditaduras militares, em parte pelo seu próprio economicismo contumaz e sua decorrente indigência intelectual, a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais e de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de Antônio Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação do espaço correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento educação, moral, psicologia, letras de arte, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia, propositadamente amputado de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autodetração frequentemente legitimada em nome do pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas, enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador, que acabou por se recorrer às catapultas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de weberianismo metapolista, essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, a esquerda se investiu no papel sacerdotal e profano de guardiã da moralidade, deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarto, a esquerda latino-americana tem um projeto histórico-civilizacional abrangente, ao qual corresponde uma estratégia integrada e de longo prazo, com esquemas de ação permanente em todos os setores da vida social, cultural e política. Contra isso, a direita não tem oferecido senão uma resistência. Pareceu uma interrupção, saindo do ar minutos, mas voltamos agora. Então está aqui comentando que toda essa ascensão da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, foi um processo de resposta do outro lado, mas precisamos lembrar que existe um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial,
tem mais de 200 anos e que é o movimento político mais antigo que existe. E que existe, de maneira, tem existido nesses 200 anos, de maneira unitária, que tem uma unidade. Essa unidade não significa que tem uma coerência total, mas existe uma constante reisante, uma constante diálogo. Essa geração anterior, o movimento é extremamente consciente da sua própria história, da sua própria continuidade histórica. Né? Então, vamos ver, temos aqui uma ligação, vamos ver quem é. Alô? Olá, Fábio. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Então você já está no ar. Se você tem algo a perguntar, pergunte. Não, pode ir falando de mais perfeito. Se houver qualquer dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar. Então, está dizendo que o movimento da votação é um fenômeno e que graças ao diálogo de cada geração de revolucionários anterior, forma uma unidade, quer dizer, uma consciência histórica que se prolonga no tempo. Nada de parecido a isso aí o que você tem são reações esporádicas, pontuais que pipocam aqui ou ali, sem nenhuma conexão entre si, e se conhecendo completamente uma das outras. Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, você desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. É totalmente inorgânica, né? Tem mais alguém que entrou no ar aí. Quem entrou no ar agora? Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, a direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? Então, esse é o assunto do meu editor de amanhã. Agora, nós temos, essa semana tem várias novidades. Uma coisa importante, extraordinária que está acontecendo é que o esquema de matança de dissidentes, que sempre foi um costume da KGB ao longo das décadas, parece que foi restaurado agora pelo Putin. Ao mesmo tempo em que morria esse espião lá em Londres, morreu envenenado. Morrer não, não sei se ele já morreu, eu sei que está no hospital. Acontecia a mesma coisa com um ex-ministro russo. Então, isso aí mostra que o esquema de controle da oposição no exterior, que foi uma comunismo, está em pleno funcionamento agora. E isso aí, onde está coincidindo, vamos dizer, com a formação do imenso bloco ligado à famoso Pacto de Solidariedade de Xangai, que é a nova referência internacional, juntando China, Rússia, né, e alguns países islâmicos, com a ONU, formar um imenso bloco norte-americano no mundo. Porque a hegemonia russa, a hegemonia chinesa, quer dizer, nós viveríamos como um regime mais ou menos como o do Tibete. Essa gritaria contra a presença no Iraque, mas ao mesmo tempo o Tibete tem mais soldados chineses na capital olhada do que lá há muito tempo. E já mataram 1 milhão de tibetanos. Então, quando você
você nota que as coisas são assim na mídia internacional, você começa a estranhar um pouco, porque para a esquerda latino-americana, por exemplo, toda a mídia internacional representa o poder do capitalismo. Mas quando você vê todo esse imenso aparato midiático internacional, é uma máquina de propaganda anti-americana que funciona ininterruptamente. Então é claro que existem interesses enormes por trás disso. Quer dizer, não pode se iludir com essa ideia de que existe um império americano riquíssimo e poderosíssimo, contra ele só meia dúzia de coitadinhos do terceiro mundo. Isso aí, evidentemente, é um mito alimentado pela própria máquina de propaganda, riquíssima. Quando você vê a situação aqui nos Estados Unidos, toda a grande mídia é uniformemente anti-americana, não é anti-Bush, presta atenção, é anti-americano. Qualquer coisa que envolva interesse americano, New York Times está contra, CNN está contra, Washington Post está contra. Então, a imagem que se tem disso aí na América Latina é uma imagem exatamente invertida, porque aí pensa que a grande mídia americana é o órgão do imperialismo. A grande mídia americana é o órgão está praticamente já funcionando a serviço deste Pacto de Solidariedade de Xangai. Eu gostaria de mencionar é o seguinte: eu que fiz aquela gravação com o Yuri Vieira, que estão no YouTube e estão ao alcance de quem quiser ouvi-las. Daí alguém me mandou aqui um extrato de uma discussão e se deu no site do pastor Caio Fábio. Então, está um sujeito lá dizendo: olha, eu ouvi lá a coisa que o Olavo falou sobre religião, Jesus Cristo, está muito bom, está muito bom. Daí o outro responde assim: não ouvi não, mas tratando do Olavo Carvalho, nem tenho vontade de ouvir. O sujeito é um católico reacionário anticomunista. Se dizer anticomunista, para ele é xingamento, né? Acho que ele é simpatizante da TFP, mas eu nunca fui simpatizante da TFP, embora tenha defendido essa organização quando ela sofreu aí perseguição e injustiça. Mas o interessante é que uma das razões que o sujeito dá para não querer me ouvir, ele disse, ele é o tipo do sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, liberal no sentido liberal, esquerdista, né? Muito bem, nessa mesma gravação com o Yuri, eu estava comentando que no Brasil as pessoas hoje raciocinam exclusivamente por meio de palavras que estão imantadas de emoções. O sujeito ouve a palavra, já associa uma emoção àquela palavra sem passar pela representação da realidade correspondente e cria, portanto, uma reação direta do teor emocional que ele julga estar associado àquela palavra. Eu estava dizendo exatamente isso na gravação e na gravação com o Yuri, e veio esta conversa aí no site do Caio Fábio provar exatamente o que eu estava dizendo. Por quê? Quando o indivíduo diz que ele é o tipo de sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, o que ele está querendo dizer é que, no meu entender, é que eu acho o Bush liberal demais porque eu gostaria que ele fosse mais conservador. Então seria a expressão da minha emoção, né, em face do George Bush, minha reação de gosto ou desgosto pelo George Bush. Então ele seria liberal demais em relação a mim, claro. Mas isso é o tipo de raciocínio brasileiro inteiramente subjetivista. Né? Quando o sujeito que me ouviu ou me lê assim nunca vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando a gente diz que o George Bush está à esquerda dos conservadores, isso eu estou isso que os conservadores ele está, vamos dizer, à esquerda, só conservadores. Eu acho ridículo essa história de comentarista político brasileiro que sempre julga os políticos internacionais como inteligentes nas suas colunas, né? Eu duvido muito que o George Bush esteja muito preocupado com a minha opinião, se eu acho que ele deveria ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Então eu nunca escrevo nessa base, quer dizer, não é eu que sinto que o George Bush está para a direita, está para a esquerda. Eu estou tentando dar ali uma referência objetiva.
Mas me parece que o estudo objetivo da sociedade e da política é uma coisa que no Brasil se tornou quase impensável. As pessoas não sabem o que é isso, mas elas não conseguem imaginar do que se trata, né? Mais uma prova disso eu obtive através de uns e-mails que eu recebi, que repetem, por sua vez, uma troca de e-mails distribuída na lista de discussões com o tal de senhor Armindo Abreu. Armindo Abreu é um sujeito que escreveu um livro enorme chamado O Poder Secreto. Mas depois do Poder Secreto tem um ponto de exclamação. Eu não sei o que poderia querer dizer um ponto de exclamação depois de uma frase nominal, né? Como é que a gente deveria pronunciar o título do livro dele? É O Poder Secreto! Só pode ser isso, né? Então, quer dizer, o indivíduo não sabe nem pontuação. E esse camarada, no entanto, né, escreve a respeito desses temas de teoria da conspiração e tem uma audiência relativamente vasta. As pessoas ouvem o que o homem está dizendo. E ele diz aqui algumas coisas. Meu respeito, está muito bravo comigo, porque no começo dos anos 90 ele fazia um programa numa rádio do Rio de Janeiro e ele disse algo sobre o Foro de São Paulo, né, naquela época, pelo menos ele afirma que disse. Depois, em 2005, ele publicou esse livro do Poder Secreto, que fala sobre o Foro de São Paulo também, e ele está muito bravo porque eu não citei o programa dele. Então ele teria sido o pioneiro que falou do Foro de São Paulo, né, no começo da década. Se bem que aqui tem algumas coisas muito estranhas, porque ele diz que o primeiro artigo lançado no Brasil sobre o foro, que eu conheço, foi escrito em 1989, pelo pessoal da revista Executive Intelligence Review, Lourenço Carrasco Silva Palácio. Falei, bom, isso é absolutamente impossível, porque o Foro de São Paulo foi fundado em 1990. Quer dizer, só se foi por uma antecipação profética. Eles descobriram que o Foro de São Paulo ia ser fundado no ano seguinte e já falaram mal. Mas mesmo que tivessem falado em 1990, ou ele tenha falado em 1990, o fato é que um programa de rádio do qual não ficou gravação, se não nos arquivos da emissora, não é documento para absolutamente nada, né? Mas o homem reclama. Nessa ocasião também denunciamos o diálogo interamericano. E daí ele diz que eu jamais divulguei essa conexão do Foro São Paulo com o diálogo interamericano. Daí diz ele, ocorre que, daí em diante, tendo o Olavo se entusiasmou e tomou para ser bandeira do foro, como de todo conhecimento da matéria positivo, exclusivo, resultado de suas pesquisas e informações personalistas. Nunca ouvi citando uma fonte primária a esse respeito. Claro que vocês não sabem o que é fonte primária, porque os que eu tenho citado são exatamente fontes primárias, que são os documentos do próprio foro, as datas e resoluções do próprio Foro de São Paulo. Isso que é fonte primária. Mas talvez ele imagine que fonte primária seja o sujeito que falou antes. Ele acha que ele mesmo é uma fonte primária a respeito do Foro de São Paulo. E, ademais, eu nunca disse que fosse nada resultado das minhas pesquisas e informações personalistas. Bem ao contrário. O primeiro sujeito que estudou isso com profundidade foi o falecido Dr. José Carlos Graça Wagner, que tinha uma sala inteira de documentos sobre o Foro de São Paulo e que me deu acesso a isso. Eu sempre reconheci que tudo o que eu sabia sobre o Foro de São Paulo havia de duas fontes. Ou via das fontes primárias diretas, que é as datas e documentos, ou da documentação escolhida pelo Dr. José Carlos Graça Wagner. E exatamente essas documentações, isso aí é que são fontes primárias. Agora, o indivíduo aqui diz que eu jamais menciono essas ligações do Foro de São Paulo com a direita, porque para ele direita e esquerda é tudo a mesma coisa. Aquele negócio brasileiro de ser superior às ideologias, né? Então eu não estou acima da direita. O Foro de São Paulo que o diálogo interamericano, né? Então eu, por ser muito direitista, eu só falo mal da esquerda e escondo as conexões sinistras que haveria na direita, né? E as conexões seriam exatamente por diálogo interamericano, o Banco Mundial, o Council of Foreign Relations, etc. É fantástico. Em primeiro lugar, porque não é verdade que eu me omiti sobre essas conexões. Eu não apenas mencionei, como fui o primeiro sujeito a criar instrumentos para poder analisar isso com a minha famosa teoria do metacapitalismo. É certo que
falar meta capitalismo, você vai ver quanta coisa vai aparecer sobre isso aí. Então não é verdade. Mas a alvoroçada é que consideram que isso é uma ala direitista do esquema de poder latino-americano. Para nós chegar aqui, né, nos Estados Unidos, disser que o diálogo interamericano ou o TFR são da direita, até o moleque de ginásio vai rir da cara dele. Né? Evidentemente, o nosso amigo Sr. Armindo está confundido capitalista, que é uma empresa capitalista da direita. Não tem nada a ver uma coisa com outra, evidentemente. Todo mundo sabe que esse pessoal do diálogo interamericano é a turma do Partido Democrático, é os Kennedy, o Clinton, etc. E que essa gente é a esquerda americana, né? Então não vejo como, não vejo realmente do que esse homem está falando. Mas o engraçado é que o sujeito, ele, primeiro, fala mal de mim numa lista de discussões. Não é uma coisa pública, né? Fica, ao mesmo tempo público e discreto, né? Olha, se quer discutir comigo, escreva diretamente para mim. Tem lá o meu e-mail, olavo@olavodecarvalho.org. Pode escrever e eu responderia. Ou então publique. Agora, se está fazendo fofoca em lista de discussão, isso é coisa de covarde. Agora, a verdade é que esse seu Armindo usa aquele recurso tão tipicamente brasileiro de falar de mim no diminutivo. Ele diz aqui: Olavinho, por sua militância, não parece ser uma exceção essa regra diversionista, agredindo os adversários com impacto e arrogância. E olha aqui, Jorge, você para de viajar. Você querer diminuir o outro usando o diminutivo, isso é frescura. Pare com isso. O senhor tem idade, se respeita um pouco, né? Agora, se quiser discutir comigo, apareça. Porque, para mim, você é um semi-analfabeto, uma besta quadrada que acredita em teoria da conspiração, acredita que existe uma mão secreta que governa o mundo. Isso é uma estupidez. Quer dizer, isso aí, em primeiro lugar, é aquele negócio que dizia o Santo Agostinho: o que mais agrada os diabos é você hipertrofiar, aumentar o poder deles. Então você acha que o Rockefeller e Morgan, né, dominam o mundo? Não, eles não dominam, são pessoas extremamente poderosas e têm esquema de poder muito grande, muito abrangente, mas são humanos e erram como nós. E enfrentam dificuldades horríveis e toda hora quebram a cara, fazem planos que não estão errados. Então esse negócio da mão secreta que governa o mundo, isso é coisa de criança. Existem esquemas de poder, sim, existem esquemas até conspiratórios, mas não tem esse poder. Evidentemente, come on. Imaginar que é apenas do seu, é uma decisão que cabe a ele exclusivamente, né? Muito bem. Agora, não deixa de ser engraçado que o seu Armindo parece ter até alguma influência, ele é ouvido, parece que até em certos círculos militares. O que muito depõe a inteligência daquele que o outro, porque um sujeito muito bem, agora tenho aqui dois leitores cujo nome eu não vou citar. A eleição, temos duas opções: ir embora do país ou entrar num partido político para começar a mudar alguma coisa. Então, eles parecem idiota que entrar em algum partido político e candidatar a vereador de Campinas sirva para alguma coisa. Mas é isso mesmo que iremos fazer. E deu muito bem. E ela quer saber a minha opinião. Eu acho que é uma coisa meritória. Só que, se você prestar atenção nesse editorial que eu estou publicando no Diário do Comércio, vocês verão o seguinte: o esforço eleitoral isolado, fora de um esquema estratégico de longo prazo, é uma coisa, um esforço. Hey there, need anything? Vai perder sempre. Tá certo? Você não é possível. Ao longo da história, quer dizer, aqueles empreendimentos que têm maior duração, eles acabam ganhando. Quer dizer, por quê? Porque as gerações humanas passam, as pessoas morrem. Então, existe um trabalho meu que explica a ação histórica. Eu digo, você só pode considerar que uma ação tem
dimensão histórica quando ela ultrapassa a duração de vida biológica do ser humano. Quer dizer, quando vai de uma geração para outra e continua. Porque se quando morre cada geração os processos são interrompidos, aquilo não frutifica. Então, você vê, um movimento que já tem 200 anos e que tem uma existência unificada, tem uma existência contínua, ele leva vantagem, ele derruba tudo que está em volta, acaba vencendo sempre. Ou seja, se alguém quiser, vamos dizer, entre aspas, livrar a América Latina do comunismo, bom, não vai começar com esforço eleitoral. Não é pelo eleitoral que se começa. Quer dizer, você tem que criar primeiro um movimento cultural. Esse movimento cultural tem que ter uma influência moral, psicológica sobre a sociedade. E você tem que ter objetivo de longo prazo. Essa história de temos que tirar o PT daí. A customer who'd been to the strip told me the faces on the robots there changed from police to soldiers. Uma bobagem. Now why would that be? Porque não se trata de você tirar um partido do poder, trata de você enfrentar um movimento que já dura 200 anos e que só vai ceder se houver um movimento igual e contrário. Agora, o pessoal de direita só pensa na eleição seguinte. Claro, o comunista pensa com 100 anos, 150 anos de antecedência. Então, na escala histórica, o pessoal já leva desvantagem. Porque eu não quero desprezar nenhum esforço eleitoral. Às vezes é um esforço heróico, como acabam de fazer na Venezuela agora, mas vão quebrar a cara sempre. Porque eleição é a superfície da vida social. Política eleitoral é a superfície. Existem processos muito mais profundos. A esquerda está sozinha. Ela tem, como é que se diz, praticamente o monopólio. Né? Tem praticamente o monopólio do espaço. Então, justamente por isso, acaba levando vantagem. Né? Então é o seguinte, vamos em frente. Entra na política, faça o que tem que fazer. Estão agindo, sobretudo, em face da sua consciência. Né? Vocês estão atendendo um clamor da sua consciência e fazem muito bem. Eu só posso elogiá-los por isso. Mas não pensem que o esforço eleitoral por si vale alguma coisa. Eu acho que o pessoal que é conservador e direitista deveria começar por se reunir, tá certo? E discutir com seriedade, vamos dizer, com todos os elementos culturais necessários, a concepção de história, tá certo? Que eles estão querendo esboçar para os próximos séculos, tendo em vista a experiência dos 200 séculos anteriores. Quer dizer, onde é que nós queremos chegar? O que você está querendo? Quer dizer, você está querendo uma sociedade cristã? Você está querendo apenas um capitalismo liberal? Quer dizer, quais são as perspectivas reais? Não é isso? Então, não se pode, com esforços esporádicos de ordem eleitoral, enfrentar um movimento histórico. Quer dizer, o eleitoral é um plano, e o histórico é outro, muito mais vasto, muito mais abrangente, dentro do qual está o político eleitoral. Agora, até hoje eu não vi nenhum esforço sério da parte desse pessoal conservador direitista para criar uma oposição, não a PT, não a coisinha pequena, não a detalhes do momento, mas ao movimento revolucionário mundial. Se não há isso, então o movimento revolucionário leva vantagem, porque ele não tem oposição no seu próprio plano, só tem, vamos dizer, oposição parcial enquanto ele está desempenhando uma luta abrangente pelo domínio do movimento histórico inteiro. Eu tenho a impressão que elementos teóricos, vamos dizer, para criar um movimento antirrevolucionário mundial são mais do que abundantes. Isso existe muito, mas nunca se transformou, vamos dizer, num projeto de ação efetiva. Né? Quer dizer, seria a hora de começar a pensar, vamos dizer, numa internacional conservadora, uma coisa assim, mas não visando a próxima eleição. Não, tem que visar os próximos 100 ou 200 anos. Tá certo? Quer dizer, o movimento comunista, ele vai para frente, o movimento esquerdista vai para frente, porque as pessoas não se incomodam em sacrificar as suas vidas por resultados que só virão na imaginação deles depois de 2, 3 ou 4 gerações. Quer dizer, a estratégia de longo prazo leva muita vantagem sobre o imediatismo. O imediatismo é uma forma de oportunismo e de superficialidade. Né? Então, só pelo fato de pensar a longo prazo, o pessoal esquerdista já leva uma vantagem até do ponto de vista moral. Quer dizer, aí eles começam a ter uma superioridade moral pelo fato de que pensam no futuro e sacrificam suas vidas. Agora, se o outro lado
só está pensando, vamos dizer, em ganhar a próxima eleição, até moralmente os esquerdistas ficam numa vantagem em relação a eles, né? Muito bem. Há um leitor aqui que me pergunta sobre as universidades conservadoras que existem nos Estados Unidos. Ele pergunta, no Brasil tem nenhuma. Nos Estados Unidos tem várias. Tem a Liberty University, por exemplo, tem o King's College. Né? Eu acho que você poderia encontrar o remetente chama-se Saulo de Tarso Manriquez. Acho muito interessante esse seu interesse por isso. Existe uma página que chama-se The Intellectual Conservative. Procure esta página, tá certo? E você vai achar lá uma lista dos Conservative Colleges nos Estados Unidos. Então, o fato é que aqui nos Estados Unidos você também tem uma hegemonia esquerdista no establishment universitário, mas é apenas hegemonia, não é um domínio total como tem no Brasil. Hegemonia significa uma predominância, mas no Brasil a esquerda não tem nem sobre o que predominar, só existe ela está sozinha na jogada, né? Quer dizer, as ideias conservadoras estão absolutamente excluídas do panorama brasileiro. Aqui elas são excluídas, vamos dizer, de alguns círculos, por exemplo, a chamada grande mídia impressa, né? New York Times, Washington Post, etc. Ali você vê a hegemonia esquerdista. Mas você tem uma reação imensa da parte pelo programa de rádio, em parte pela Fox News e pelos think tanks. O pessoal conservador não está quieto. Agora, no Brasil não é hegemonia. No Brasil é domínio total. O domínio é tão total e tão abrangente que quando alguém reclama de alguma pequena coisa, algum detalhe, por exemplo, do PT, isso já basta para que ele seja rotulado de direitista. Quer dizer, quando um social-democrata, tucano, socialista fabiano, né, reclama de que o PT está roubando, né, então como não tem direita nenhuma, esse sujeito começa a fazer o papel da direita. E o PT já estrila. Olha a direita aí querendo se levantar. Tá? Isso é tudo uma farsa, evidentemente. Né? Agora, também aqui durante a semana houve aqui uma notícia de que no Paquistão mais 2 cristãos foram condenados para a cadeia depois de milhares que já foram. Quer dizer, o nego foi condenado a 10 anos de prisão por blasfêmia contra o Corão. Quer dizer, coisas que eles disseram contra o Corão. Quer dizer, também foram acusados de queimar uma página do Corão, mas não apareceu essa página queimada em parte alguma. Pegaram 10 anos de cadeia por isso, e olha que a sentença, ela está ilegalmente branda. Porque pela lei islâmica, a blasfêmia contra o Corão pode dar prisão perpétua. Quer dizer, é assim que são tratados no mundo islâmico os dissidentes e as pessoas que são contrárias, vamos dizer, à religião local. Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, os próprios estados que estão sendo atacados pelos radicais islâmicos, né, por bombas de atentados, eles fazem lei para proteger os muçulmanos. Aqui no estado da Califórnia, todos os alunos de escola pública da Califórnia houve diariamente pregações pró-islâmicas. Mas se elas manifestarem a sua fé cristã dentro da escola, vão ser punidas. Então, é um caso de guerra psicológica contra o próprio país. Observa sempre isso, a questão da cidade. A coisa, essa diferença, ela os deputados, mas curiosamente, se sentem investidos de autoridade moral. Na mesma semana, vieram 2 pedidos, 2 solicitações, 2 apelos para que os Estados Unidos se retirem do Iraque. Uma foi pelo Iraq Study Group, dos estudos iraquianos, que está atuando aqui, formado pelo próprio governo. E na mesma semana veio o mesmo pedido da boca de quem?
do presidente do Irã, o Ahmadinejad. Então, quer dizer, aqui está um monte de americanos pedindo para os Estados Unidos fazerem exatamente o que o Ahmadinejad está pedindo para eles fazerem, quer dizer, saiam do Iraque. Olha, todo mundo sabe perfeitamente, se eles saírem do Iraque, vai acontecer lá o que aconteceu no Vietnã. Quando saíram do Vietnã, em 75, houve aquelas negociações de paz, encabeçadas pela parte americana, pelo Henry Kissinger, e os americanos saíram. Na hora que saíram, o pessoal comunista tomou o Vietnã do Sul e aí já levou a invasão até o Camboja e acabou matando no total 3 milhões de pessoas. Quer dizer, mais de 3 vezes mais do que a própria guerra tinha matado. É exatamente o que vai acontecer no Iraque. Os americanos saindo lá, que vai ser uma carnificina, como foi no Vietnã. Daí o que restará fazer? Restará fazer o que a mesma mídia esquerdista chica ocidental fez no tempo do Vietnã. Esconde tudo. Faz de conta que não aconteceu. Que não aconteceu nada no Vietnã e no Camboja. Então, aqui nos Estados Unidos, quando o Pol Pot já estava matando gente pra caramba no Camboja, o Noam Chomsky escrevia artigo atrás de artigo para dizer que não está acontecendo nada. São intrigas da oposição. Agora, quando você vê aquelas fotos das filhas de esqueletos, agora quer ver como é que o Noam Chomsky está fazendo isso. Agora é tarde. Na década de 70, você teve esse pacifismo assassino. Agora, de novo, a mesma coisa. As pessoas alegando. Sai vira-fome e os iraquianos que se arrumem. Tá certo? Enquanto isso, nos Estados Unidos, o que acontece? Aqui tem uma conferência numa universidade, a Lipscomb University, e um teólogo muito respeitado aqui, chamado Lee Camp, ele diz o seguinte: os cristãos devem deixar de lado a noção de que a fé exige a criação de um reino cristão na Terra. Então, ou seja, nós devemos deixar que os muçulmanos construam o reino muçulmano e nós levamos a nossa religião para dentro de casa. Ela vai imperar apenas na nossa vida privada. E a vida pública será muçulmana e nós temos o direito de ser cristão escondido em casa. Ora, isso é exatamente o que já vigora no Irã. A Constituição iraniana é o seguinte: você pode praticar o cristianismo, desde que esteja dentro da sua casa e ninguém fique sabendo, porque se alguém ficar sabendo, tu vai pra cana. Tá certo? Então, onde que esse vagabundo está posto? A Constituição é uma Constituição conservadora. O que ele está propondo é isso, quer dizer, deixa os camaradas tomar todo o espaço público e nós nos recolhemos a nossa insignificância doméstica. Muito bem, esses eram os assuntos desta semana. E se tiverem para o próximo programa, vocês podem enviar para o olavo@olavo-de-carvalho.org. Alô? Alô? Quem estiver entrando aí? Oi, tudo bem? Alô? Tudo certinho, diga. Tranquilo. Só para ouvir os comentários aí, dessa decisão valente do juiz aí contra o nosso sociólogo, nosso Emir Sader, e a Celeuma está sendo criada aqui na Folha de São Paulo, um jornalista que resolveu. Olha, o Emir Sader acontece o seguinte: quando o César Benjamin o acusou de ser estelionatário, o que ele fez? Processou o César Benjamin, queria meter o César Benjamin na cadeia. Porque ele acha que não é estelionatário, embora ele seja de fato. A acusação do César Benjamin é verdadeira. Processou o César Benjamin. Agora, ele não pode ser processado quando ele acusa o outro de um crime que o outro também não cometeu. Esse emissário é um salafrário, mentiroso, fingido, hipócrita. Ele é uma nota de R$32. Vocês não perceberam ainda? Eu só sou contra mandar o cara na cadeia. Devia jogar na privada. Cadeia não. Cadeia... Pô... O que é isso? Tem que pôr na privada, dar descarga e esquecer. Tá vendo?
O sujeito é um catedrático, chefe de departamento que escreve Getúlio com LH, Getúlio, nem entulho, tá certo? É claro que esse homem tem merda na cabeça, porra. Isso é de uma incompetência, assim, absolutamente fulgurante. É uma vergonha esse homem ser um catedrático de qualquer coisa, ele não pode ensinar numa escola primária, tá certo? Eu já demonstrei 1000 vezes que o homem é um semi-analfabeto. Tem aquele estudo da Norma Braga, o estudo estilístico que a Norma Braga fez sobre o estilo do Emir Saad. Esse homem é uma vergonha, por que nós estamos falando tanto de Emir Saad? Vamos botar na privada, é esquecer. Muito bem. Existem mais algumas perguntas, mas eu creio que nós não temos mais tempo. Eu fiz este programa sobretudo para responder essas perguntas, porque a gente toda semana é assediado por dezenas de e-mails com perguntas que eu adoraria poder responder todas. Mas outra vez, mesmo no programa o nosso espaço é curto, né? Aqui tem uma senhora, dona Nilza, que pergunta qual a minha opinião sobre o Reverendo Moon. Falando, não tenho nenhuma, certo? Porque deu muito pouca informação. Anos atrás eu li um livro, falava muito mal da seita Moon, tá certo? E eu ouvi o Reverendo Moon dizer um bocado de besteira, né? Ele disse que Jesus Cristo falhou e daí foi mandado ele, o Reverendo Moon, para fazer o serviço de novo. Igual, faz um rir. Mas agora, do ponto de vista político, ele tem feito um trabalho muito bom na Coreia. E aqui nos Estados Unidos nós temos que ser grato a ele, porque ele é o dono do único jornal conservador que tem em Washington, que é o Washington Times, no qual ele não dá palpite. Ele nunca foi na redação e nunca deu o menor palpite na orientação do jornal. Isso aí, digo por depoimento do colunista e editor lá, que é o Robert Royal, e sempre foi um sujeito católico, tá certo? E ele fica lá pregando o catolicismo dele quando ele queira. O Reverendo Moon jamais reclamou de nada, tá? Quer dizer, ele é um bom dono de jornal. Bom dono de jornal é aquele que quer ganhar dinheiro com o jornal vamos dizer, mas não usa o seu poder para atrapalhar o serviço do jornalista. Ele deixa que tenha a variedade de opinião, né? Então, por um lado, como religioso, eu não posso levar a sério o Reverendo Moon de maneira alguma, tá? Mas como dono de jornal, eu acho que ele é muito bom. Mas esse negócio de perguntar opiniões sobre pessoas, é melhor não perguntar a minha opinião sobre pessoas, não, porque ter opiniões sobre pessoas não está muito certo. Eu estou falando do Reverendo Moon, é apenas uma opinião que não vale nada. Opinião é como dizer Dirty Harry. Dirty Harry, minha opinião é que nem bunda, todo mundo tem. A minha opinião não vale mais do que ninguém. Eu tenho um conhecimento a respeito do jornalista de casa. É tão fácil. Vocês vão falar uma coisa, mas opinião não vale nada. Então, o que eu acabei de dizer sobre o Reverendo Moon é apenas uma opinião. Se eu quiser apagar, apague. Outra aqui me faz a pergunta, eu ver a atuação do PSDB. O PSDB é a esquerda da o PSDB, ele é a direita da esquerda. Mas a direita da esquerda é um componente da esquerda desde que existe esquerda. Você já ouviu falar na Revolução Francesa que a Montaigne e a Gironda, que era também a esquerda e a direita. O movimento revolucionário sempre tem que ter uma esquerda e uma direita. Por quê? Porque ele é baseado na contradição, na exploração da contradição. Então, haver uma direita da esquerda e uma esquerda da esquerda é inerente à própria esquerda. Então, agora, confundir a direita da esquerda com a direita propriamente dita claro. Mas a minha informação Alô, Olavo? Alô? Você me ouve? Quem está entrando na linha aí? José Leão, aluno teu lá do curso de... Oi, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Escuta, na penúltima aula, eu fiz uma pergunta sobre o teorema da incompletude. É um teorema matemático. Eu quero saber se ele tem uma parece que aí está entrando, vamos dizer, a próxima voz junto com a tua. Você precisa baixar o volume aí do seu computador, pra... Não, tá ligado. Alguém está com o volume do computador ligado e eu não consigo escutar a sua pergunta. Compreendo, então. Eu volto
Alô? Então, pessoas que me ligam pra cá e elas deixam o computador dela ligado em voz alta, vai ficar 4 vozes aí. A minha dele e a reprodução dos dois. Isso aí não dá pra ouvir. Isso aí não pode não. E não dá pra responder a pergunta. Isso vai ter que ficar então para a próxima semana. Nós estamos aqui encerrando o nosso horário. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vou tentar caprichar um pouco mais na estrutura técnica desse programa para a próxima semana. E os que tiverem dúvidas, por favor, continuem escrevendo. Eu vou fazer tudo o possível para dar vazão ao máximo de respostas que eu posso. Então, boa noite a todos. Obrigado. Até a semana que vem.
Looks like we booted the Legion out of Nelson. About damn time. Well now, look what rolled in. What, you getting lonely out there? Well now, look what... Well, no idea why your friend Mr. House wants it, but I'm guessing it's not for the caps. Don't have all the ingredients you... Background? Love Talk Radio. Boa noite, amigos. Estamos começando aqui, inaugurando o nosso programa True Outspeak, Sinceridade de Fato. Tem várias chamadas aqui esperando, mas eu vou pedir que esperem mais um pouco. Eu queria começar com alguns comentários da semana e depois passar as respostas de algumas cartas recebidas e depois atender os que estão na linha. Então vamos, queria começar lendo para vocês o editorial que eu acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chávez, depois de outras tantas obtidas no continente, ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas, cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado Looks like the nos war's anos ratcheting 60, up. I hear the NCR is bringing in elite troops. Organização Latino-Americana de Solidariedade, What's up? primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venham me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha. Been doing a lot of good work out there, setting an example for the others. I know Ranger Jackson appreciates it. Descaracterizar-se ideologicamente e More than you are. o discurso da moda ditado pelos adversários. Segundo, em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pela ditadura, No monorail access to the strip? Appreciate the help. economicismo, quanto mais, e sua Where am I decorrência supposed to take my lead? intelectual, Freeside? a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de Antônio Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação do espaço correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras de arte, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia, propositadamente amputado de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autocastração intelectual da direita latino-americana, frequentemente legitimada em nome de um pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador, que acabou por se recolher às catacumbas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de weberianismo prêt-à-porter, essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente,
a esquerda se investiu do papel I'm happy that we managed to raise the bomber in my da lifetime. ética e da moralidade, deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarto, a esquerda... Like luck tonight. Got a song for you now. It's about a guy who's cold on the exterior, but deep down, you know, he's a good man. And his name is Johnny Guitar. Parece que houve uma interrupção, saímos do ar por uns minutos, mas voltamos agora. Então está aqui comentando que toda esta ascensão da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, quer dizer, foi um processo de 40 anos, durante os quais não houve nenhum esboço, vamos dizer, de resposta pelo outro lado. Quer dizer, a esquerda ocupou um espaço vazio. Mas além de ter esse fator, ainda precisamos lembrar que existe um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial, que tem mais de 200 anos e que Raquel's our master at arms. I'm sure you've met her. There was a problem with some giant ants a while ago. She might want you to look... De maneira unitária, quer dizer, tem uma unidade esse negócio. Uma unidade não significa que tem uma coerência doutrinária total, quer dizer, Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns, but the Overseer wouldn't let us explode anything, not even a hand grenade. We left and wandered the wastes. There were savages with knives. We blew them up with frag mines and grenades, burned them with flamethrowers. It was neat, but there was a downside. For every 43.6 savages we killed, we lost one of our own. We needed a new home. We needed Nellis. Here we have prospered and multiplied. Here our mighty guns destroy any savages who might try to harm us before they can even reach our gates. Well, until... But... Not saying you want to harm us or you're a savage, but anyways. Nellis has revealed many secrets. It has taught us how to fly the bombers once based here, and it has taught us where to find one. And that is our story so far. For this last image is our future. To restore the bomber, to fly the open skies in armored safety, raining high explosive ordnance upon ignorant savages. This is our destiny. I'm pleased that you listened to the entire story. Perhaps there are details you'd like to know more about. Let me know. Hello. So long. Now that you know the story of our people, what's up? Hello, friend. We have our ears on the radio waves. When the fighting... You've
given us the ability to touch the sky. Thank you. Hey. Hey there. Kill any outsiders lately? What's up? You're making me carry the heavy stuff, aren't you?
Beg your pardon, but could I trouble you to turn over your weapons? My deepest apologies for the slightest inconvenience. You have my assurance that everything will be returned upon your departure. But we simply can't have anyone waving their weapons around in the hotel. It's not the atmosphere we wish to cultivate. Please, enjoy your stay. They'll be handled with the utmost security in our bank. Those masks make me nervous. Is there something wrong with it? You watch yourself around, Mr. Gunderson. Beg your pardon, stranger, but I'm looking for someone. You ain't seen a young man with dark brown hair and a white hat on lately, have you? Ain't nobody got one darn piece of news about my boy. Not one lousy speck of information. Ain't got one Brahmin unaccounted for across a dozen ranches. But I'm here for an hour, and my own son just up and disappears on me. Made me a special arrangement with the hotel. They want to do business with me, they got to play by my rules. A lot of people out there resent success. Might want to take a swipe at me. This makes them think twice. If I'd have been thinking, though, I'd have had him watching my boy instead. Then none of this would have happened. Yep, got a whole mess of Brahmins to my name. Bighorners, too. Used to just have the one ranch, but land was easy to grab before the soldiers moved in. Before I knew it, I was running one of the biggest ranching operations east of California. Now, everywhere I go, folks I never even met shake my hand and call me Mr. Gunderson. Don't quite know what to make of that. My boy, Ted, he was right here. I didn't leave him but a minute. I told him to stay put while I talked some things over with the White Glove folks. He was never one to stay tied down to a spot, though. Gets that from his mother. Got most of my staff out looking for him now. I'd be out myself, but I keep hoping he'll show up back here. Of course, if he does that, I'll whoop him till his skinny hide turns to leather for putting me through this. But that don't mean I wouldn't be grateful. That's between me and the White Glove Society. But let's just say they control the food supply around here, and I got lots of food to give. But that ain't as welcome as you might think. I'd be more than happy to have you. Heck, I'll hire anybody with a pair of legs and at least one good eye at this point. There'd be a lot of money in it for you if you can get him back to me safe. And if he ain't, you can bet I'll pay for the names of the sons of bitches responsible. That's what they call themselves, the folk that run this place. They're the ones dressed all fancy with their bow ties and shiny dresses. Some of them got masks, too. Real hard to trust folks like that. A couple of them show their faces, and that's who I do my business with. I don't talk to none of the other ones. Greetings. You watch yourself around, Mr. Gunderson. Humbly at your service. How may I be of service, sir? My, such a popular question. I suppose it is only natural to see us and wonder what it is that makes us special. The White Glove Society has only just made itself known to the public, of course, but our pedigree was established over generations. Were we always so refined? I'd be lying if I said yes. But I've always felt we were destined for a place atop modern society. And now, here we are. Not everyone can wear the finest clothes and eat the finest foods, obviously. That's just the reality we live in.
But surely we can agree that the most tasteful, sophisticated people are the most deserving. And that's what the White Glove Society is all about. No, not from the likes of you, I'm afraid. I don't think you'd have the stomach for it. Better look elsewhere. Those cons got the hint. I'm not really gambling. I'm just hoping to be seen here. People will think I'm rich. I wagered that the Army's sending elite units our way. Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. I do, but one can hardly call it work. I think of myself as a caretaker rather than a common laborer. I suppose it is a labor of love if it can be called labor at all. We at the White Glove Society are all responsible for maintaining the beauty and class of the Ultralux. And as its founder, I suppose it falls to me to decide how we go about it. What else? Mr. Gunderson and I have been discussing his livestock. It's put us in a rather delicate position, you see, his coming here. Not that we aren't grateful for his generous offer. But our executive chef, Philippe, has transformed Brahmin steak into a delicacy. He really is a genius. Everyone wants it. But a delicacy is just that, delicate. If everyone can get it, it ceases to be a delicacy. It becomes a perfectly ordinary staple. And if the gourmand served staples, it would no longer draw the caliber of people it deserves. It would be a diner or a family restaurant. So as much as we'd all love for there to be enough steak for everyone, I'm afraid there are more important things to consider. This again? I thought this was all settled. I answered every one of that investigator's questions to his satisfaction and gave all the help I could. I know our reputation hasn't always been spotless, but that's all in the past now. How some people can't get over it is beyond me. For the last time, the White Glove Society has never and will never consume human flesh for any reason. It's written in the charter. There was an investigator who came through here last week. He'd been hired by a young man whose bride-to-be went missing during their stay here. Well, you can already guess what probably happened, can't you? It seems perfectly likely that she got cold feet and ran off. And that young groom just didn't have a clue, the poor dear. Why, yes, I think so, if he hasn't checked out yet, that is. I had our maitre d' Mortimer offer him a complimentary room for as long as it took for him to be satisfied. You see, the White Glove Society remains the very picture of courtesy, even in the face of such impolite accusations. We have nothing to hide here. Now, didn't I already tell you that we don't do that sort of thing? We do not engage in cannibalism here under any circumstances. Though we haven't always been the White Glove Society. There was another time, a dark time, when we went by a different name. But that's all changed now. We've evolved past such base impulses since settling into our new home. I've seen to it that those days are behind us. A man? Well, then this can't be. 2 disappearances in my hotel? What will people say? I'm going to have a word with my staff about security on the premises. Whether these people are found or not, our guests simply must feel safe in their own rooms. You disgust me. How dare you say such a filthy thing in my establishment? I ought to have you arrested. You'll kindly mind your tongue, or we shan't speak any further. What can I get you?
look positively famished. Those cons got the hint. We've shown everyone that these are our new territories. Have you been in the steam room yet? It's just off to the side there. Ameliorates just melt away. I heard they brought in sea salts from California just for this bath. Those Freeside thugs aren't worth our time anymore. They must have spent a fortune renovating this place. The fiends are running for their lives. That'll show everyone what we do to our enemies. Hello. How may I be of service? Private investigator. Ah, yes, I remember the gentleman. This was about the missing bride. Such an awful thing. I do hope he finds her whereabouts. If I might pry, have you found something that will help his investigation? Of course, of course. Now, ordinarily, we don't give out guest information, but I think given the circumstances, he'll want to speak with you. Let's see. He hasn't checked out yet. If you head back to the hotel rooms, his will be one floor directly above you after you exit the lobby. I hope we can put this whole matter to rest at last. If you head back to the hotel rooms, his will be one floor directly above you after you exit the lobby. Ah, yes. I've heard that one too. Jealous people say such nasty things. I feel sorry for them. Good. And you know what it is to be discreet in matters of nutrition. Perhaps you can help me. I'm in a bind. I've been planning an exquisite society dinner, but there's a bit of a problem with the main course. He's got a powerful and temperamental father. Yes, the wrong person. We scouted the right one for weeks. The heir to a mercantile empire, sort of a black sheep. He cut ties with his family and left their estate to wander. He was ideal, corn-fed and well-to-do, but no one to miss him if he were to disappear. Unfortunately, the trap my subordinates set for him failed, and as he escaped, he saw their faces. Now he's wary. I asked for a last-minute replacement, and they stole the son of the most dangerous Brahmin baron in New Vegas while he stayed at this very hotel. Needless to say, this could be a disaster if things aren't put back the way they should be. And I still need somebody reputable to serve for dinner. Strictly speaking, we're no longer allowed to eat people.
But I'm hoping the right person and preparation might sway Marjorie to see things my way. I need a replacement, and I need the boy taken care of. The replacement must be healthy and well-bred. One can't very well make steak from gristle. With so little time, we'll have to go after our original choice, Carlisle St. Clair. He lives in a shack north of here. For freshness, we need him alive. If you could send him here or knock him out with this, and drag him into the dumpster next to his house, we can do the rest. Not this one. Empty. I don't believe it's seen use since before the war. And what would the point be, really? Who would pick up his trash if he used it? But for our purposes, it should keep his body safe and hidden until my cohorts can recover it. Ted Gunderson is his name. It would be simplest if we could convince him this was all an unfortunate misunderstanding. But if he won't listen, we can't very well let him go. He'll have to be slaughtered and served. Then we wouldn't need the replacement. But you would need to deal with his father, Heck. Perhaps if you could smear some of Ted's blood around his father's hotel room, you could frame him. No. Everyone he meets, he tells the same story. That his son disappeared from the casino, not from his room. He'll look guilty. Splendid, splendid. The boy is being held in the kitchen beneath the gourmand. Here are some keys that will allow you access to him. The Elder Gunderson is staying in our penthouse. I understand he's hired security, so be careful if you go up there. And our Mr. St. Clair resides to the north. He rarely strays far from his house, and he's surrounded it with booby traps. A reliable... Those Freeside thugs aren't worth our time anymore. You look positively fam. You...
Philippe's idea. You, what do you think you're doing? First he's too trusting, now he doesn't trust any of us. It addles the senses. I suppose caution is the desirable course at this point. It's all of our necks if something goes afoul. Salutations. Why are you standing still? Do you think the world waits for you while you stand there drooling? Get back out there and get to work. Who the fuck do you think I am? I'm the fucking god of New Vegas Brahmin fusion cuisine, that's who. No, that doesn't even give me the credit I deserve. I fucking invented edible food. Do you like eating? Good. You owe me your entire goddamn garbage existence. Oh, really? So despite your filthy face and your vacant expression and your complete lack of human dignity, you're telling me you're not a server? Well, then why the fuck are you still standing there like you aren't the lowest form of life ever to be flushed down the evolutionary toilet? What kind of harebrained fucking psychobabble bullshit is that? I yell at people because I like yelling at people, and because they fucking deserve it, not because Mumsy and Daddykins didn't hug me enough. Oh, I see how it is. You think because my father walked out on us when I was 5, now I have to yell at people. Or because my mother was a deranged chem fiend who regularly brought strange men home who told me to call them uncle. Or because my sisters would lock me in a shipping crate when they didn't want me around. And my brother... God, I'd forgotten about that. How could they do that to me? I can't stay here. I need to be alone. Forget about the fucking banquet. You know what? You can do it. You be the star chef. Take my recipes. It won't fill the hole, though. Just remember that. You'll always feel empty. Leave me alone. Haven't you done... My daddy's gonna kill all you bastards once he finds out what you done to me. My daddy sent you? God damn it, I almost died in here. What the hell took you so long? It's just one damn hotel. Who did this to me anyway? They hit me over the head before I got a look at them. What in the Sam hell? Eat me? What kind of sick bastards would eat a person? I'll tell you what, as soon as I'm out of here, and my daddy knows the story, you can bet there ain't gonna be no white hat society no more. I never liked them white shoes in the first place. We'd be doing the strip a service. Let's go. I'll be right behind you.
sooner you find yourself elsewhere, the better. Salutations. Civilizing Prim will show what we can do for everyone else in these territories. Oh my God. Ted, are you all right? Quit your hollering. I'm fine. Listen, Pa, we gotta go after the white shoes, or whatever they're called. They're the ones responsible. What's this about the White Glove Society? Well, that does it. None of them maniacs will ever do business with Hank Gunderson long as they live. Hell, I'll put me together a damn blockade. Hit 'em where it hurts. They control the food? Well, there ain't gonna be no food. Not for anybody in this whole damn town. It's a goddamn monument to inhumanity. Let 'em starve. Biggest favor anyone's ever done this hellhole. I don't like this place. Whole strip, really. Ever since I got here, the stink of it has flooded my nostrils. But you got a point. They're already hell-bent on depravity here. All I'd be doing is helping them along. All right. Well, I promised you I'd make it worth your while. So here you are. Try not to lose it all at the same casino. You done right. You know, if you knew what you were doing, I could have been out of there hours ago. I'd wager that the Army's sending elite units our way, right as we speak. How may I be of service? I hear a troublesome Legion camp got razed to the ground. You're wasting no time in making a name for yourself around here, huh? Hey, come on, pal. I'm trying to put on a show here. Yo. All right, then make it snappy, kid. This isn't exactly a lucrative career enterprise here. The name's Knight, Billy Knight. And this here's what a lifelong career in comedy will get you. Oi. That's exactly my point, kid. Exactly my point! If you believe my mother since she first laid eyes on me, first thing she said was, boy, that's a funny-looking kid. I guess I got a face only a mother could love, because no one else would give me the time of day. Hey, maybe you can help me. See, I can never tell when it's lunchtime. Break's better than a shot. Less chance of lead poisoning. Hey, if you know any gigs hiring, I'll work cheap. Real cheap. I'll take peanuts. I'll take the shells! Hey now, come on. I prefer the term outdoor entertainment bonanza.
Besides, have you seen the caps whores make in this town? I should be so lucky. Suddenly I feel all tingly, and I find I've got a rocket launcher. How sweet of you to notice, Sugar. I've been upgraded to the Mark II software, and it's peachy having these high explosive weapons fully accessible. Mr. House is just pleased as punch you got those old Securitrons back online, Sugar. Hey, look who's here. What do you have to report about the Omertas? What? The chairman, as we know them now, went by the unfortunate appellation of the Mojave Boot Riders. They were nomads, too. As for the White Glove Society, I'm afraid I'm contractually obligated not to reveal their original name. Yes, of course, but refraining from those dietary practices is a primary requirement of their contract. They've been good to their word. Put together one hell of a resort hotel, too. From what I hear, I'd want to eat at the Gourmand every night, if I were ambulatory. What else did you want to discuss? Yes, I know. It was detected immediately and deactivated, let's see, 39.735 seconds after you planted it. You thought I wouldn't notice? What else did you want to discuss? What do you have to report about... Good. What do you have to report about... Well done. They won't be causing any trouble then. Your next assignment is to locate and destroy remnants of the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel. The NCR nearly did the job at Helios 1 a few years ago, but there seem to have been survivors, unfortunately. Given the Brotherhood's fanatical views on technology, they can be counted on to oppose my regime. Please, put them out of my misery. We're talking about a coterie of bulging-eyed fanatics who think all pre-war technology belongs to them. They'll never accept my using an army of robots to defend New Vegas.
while it's a fight I can win, I'd rather sidestep it altogether. Since 2278, I've lost 5 roaming Securitrons near Hidden Valley. I didn't receive any clear video of the incidents, but telemetry from the units destroyed indicates they were attacked with energy weapons. It's obvious that the Brotherhood has a base in Hidden Valley or thereabouts. Finding it won't be easy, but getting inside will be the real trick. From time to time, the NCR has assaulted Brotherhood bunkers. In 4 of the 6 incidents I know of, the bunkers self-destructed. I surmise it's standard practice for the Brotherhood to install a self-destruct system. It's consistent with their uncompromising nature. You might use that against them, or kill them another way. It's up to you. Return when it's done. Have you destroyed the Brotherhood of Steel? A few questions, and then you'll handle the Brotherhood, I hope? They're a terrorist group, basically. Militant, quasi-religious fanatics, obsessed with hoarding pre-war technology. Not all technology, mind you. You don't see them raiding hospitals to cart away auto docks or armfuls of prosthetic organs. No, they greatly prefer the sort of technology that puts people in hospitals. Or graves, rather, since hospitals went the way of the dodo. Because they're ridiculous. Because they gallivant around the Mojave pretending to be knights of yore. Or did, until the NCR showed them that ideological purity and shiny power armor don't count for much when you're outnumbered 15-1. The world has no use for emotionally unstable techno-fetishists. Just wipe them out, will you? Have you destroyed the brother? Not surprising. Also, not acceptable. I didn't ask you to tell me what they were planning. I asked you to kill them. This was a waste of time. Go back to the bunker and destroy it. My directions have been clear from the start. What do you have to report about... Aw, just... Ooh, got something good for me? Is it a dress? What's up?
You should have seen Mr. House when he heard what you did to the Omertas. He was as giddy as a schoolboy. Why, Sugar, he's the maximum utmost. If it weren't for Mr. House, we wouldn't have this fabulous wonderland of New Vegas, would we? Anything you like, Sugar. Ooh, got something good for me? Is it a dress? What's up? Why does every... Nice! Can I order room service? What's up? There's something about that robot that doesn't seem all right to me. I'm not saying we shouldn't take it with us. I'm just saying that if it were to fall into Lake Mead and be irreparably damaged, and if you threw an EMP grenade in after it, well, there are worse things happening in the world, right? It could be better. If we can find a way to work toward the independence of New Vegas, that would be ideal. But really, as long as you don't help out the Legion, anything's better than that.
Looks like break time's over.
like break time's over. Here we go. What's up?
Here we go. Okay, I'll do my best. What's up?
Here we go. Here we go. Sure, just don't treat me like a pack Brahmin, okay?
my best. Not many get the favor of Caesar. Even Papa hasn't been to the fort. How much ass did you have to kick to get Papa Khan to like you so much? I'm glad our brothers have returned home from Boulder City. Hey, I'm getting real tired. Hey, welcome to Red Rock Canyon. Since you've done so much for the Great Khans, Papa Khan told me to let you know you can buy weapons at our armory. You can find it in the basement of the burned-out building at the mouth of the canyon. Papa says cut off the head and the snake will die. I guess the chairman's days are numbered. Thanks again for saving my ass. You should have been with us in our glory days. You'd have loved it. How's my most favored?
Soon Caesar will send in his best troops from the Arizona campaign. The NCR won't know what hit them. Welcome, sir or madam. Sure, just don't treat me like a pack Brahmin, okay? Welcome, sir or madam. Welcome, sir or...
Welcome, sir or madam. Those fiend junkies. You looking to buy some supply?
Another satisfied customer. Looking to join this caravan, huh? Look to me like you can handle yourself. Earning my keep. Jed hired me on as a caravan guard for this expedition of his. The work suits me. I've tried staying put in one place, but it never works out. Grew up in New Reno, and I couldn't put that snake pit behind me fast enough. Then I wound up wasting the prime of my life playing sheriff in Caliente. Little town north on the 93. Talk about a pain in the ass. You ask me, best to keep moving. At least the scenery changes. Imagine New Vegas if there was no Mr. House-type fella keeping the peace. Then give everybody a gun and a jet addiction. Town's run by a bunch of crime families. No law to speak of. Make trouble and you wind up buried in Golgotha outside town. The scuzz factor's off the charts. Non-stop whoring and drugs. Couldn't walk down the street without getting asked to star in a porn movie. So I got my ass out of there while I still owned it. Guess I figured the answer to every problem was rule of law. Naive, huh? Place lived up to its name, that's for sure. When you got fresh water and a trickle of geothermal power,
Always be some gang of assholes wants to kill you for it. Spent more years and took more bullets than I care to admit protecting that hellhole from dangers within and without. If it wasn't the 80s or the White Legs raiding, it was someone from town drunk off his ass trying to win an argument with a shotgun. Got tired of shooting the folks I was supposed to protect. So, now I do this. What's the difference? Raiders is raiders. Bunch of them swept into town and dragged off 2 working girls. Deputies and me gave pursuit, straight into 80s territory. By the time we caught up with the girls, there wasn't much left of them, so we turned for home. Made it back to Caliente without further losses, but we was watched the whole way. Never seen so few people cover so much land. Goddamn creepy. If the 80s had wanted to kill us, we would have been dead. Guess they figured we weren't worth the trouble. Used to be they raided northeast of Caliente time to time. But then the Desert Rangers fell apart 10 years ago, absorbed into the NCR. Soon enough, the White Legs were swarming all over that stretch of I-15. Folks learned not to head north if they wanted to keep their scalps. Eventually, the White Legs destroyed the bridges across the Virgin River over in Arizona. End of discussion. I hear the Great Khans just packed up and left Red Rock Canyon. I always thought the NCR and them would fight it out again. The bosses of the Americas, Omernus, the ones that run Gamora, someone killed them. You looking for trouble, bud? I got plenty to spare, so watch your ass around me. Hey, hey, hey! Fuck you! I didn't say nothing about using Psycho! Nice job, Eagle Eye. Of course I got a pit boy and a vault suit. So what? Sorry. The shit I do with it is so far over your head, be wasting my time to put it in words you could understand. Basically, it makes me badass. More badass, I mean. It's totally mind-blowing shit. It ain't just some bracelet. Know what I mean? Jed says it's got maps and shit like that. So that's how I'm gonna guide this caravan where it needs to go. Not that I didn't know all that already. Where the fuck you think? Vault 22. That's where I grew up. Oh, you've been to Vault 22, huh? I may have been exaggerating a little. Truth is, I got the suit and the pit boy off a dead prospector who came out from Zion. Guy was dead when I found him, okay? Had a ton of shit on him. That's how I know there's good loot in Zion, see? Huh? Of course I noticed. First thing I noticed about you. Me? I'm so used to wearing mine, it's just normal. Don't think you're someone special just because you got one. Bullshit! Ain't nothing wrong with my pit boy. I mean, Pip Boy. Look, this is a sweet gig for me. Don't go fucking it up. What are you after anyways? I travel light on purpose, okay? But fine, I'll tell Jet I'm carrying less so you can carry more. What an asshole. You want to know what I do, bud? Anything I fucking want. I'm one of a kind. I've been places, see? And done things. Lots of them. And when it's time to kill shit up, hell yeah, I'm a fucking storm of death. Something or someone make the mistake of crossing Ricky, I'll fucking dead-eye him, her, or it. In fact, that's my nickname. Dead-Eye Ricky. That's my name. How you think? I shoot things in the eye. That's how good I am. Yeah, I'm that good. Why, once I got jumped by 3
Death Jaws. Except, actually, it was 4 of them. Imagine that! But I didn't panic. Because I never panic. What I did was become a storm of death. Shot every one of them monsters pop in the eye. No, you heard me right. Death Jaws. They're like death claws, but bigger teeth. Or there was the time one of them Steel Brotherhood assholes made the mistake of messing with me. Last mistake he ever made. What's it sound like I'm saying? If I was saying what you said I was saying, then yeah, I said it. I was walking along, minding my own, and up pops one of them Brotherhoods. He yells, "Hand over that laser rifle, asshole!" So I hand it over, just to make him think I'm scared. But really I'm not. I never am. Before he knows what hit him, I draw my 11mm machine gun and bam, bam, right through the eye slit in his helmet. DOA. There so is. Or was it 9mm? Or a 10? I don't know. Don't care. Said I was good at killing shit up. Never said I was good with numbers. Well, I grew up near Dayglow out west, so yeah, I grew a third nut that glows in the dark. Yeah. Yeah, what's it this time? God damn it! I didn't say nothing about using Psycho. But, just talking hypno-theoretically here. Got any suggestions? All right. I'm a little light. How many hits you holding? 3 hits? Like that's gonna hold me. Fine, I'll take them. Yeah, whatever. Howdy, friend. Heard my little broadcast, did you? Yeah, you look the type. Wait a minute, I recognize you. Yeah, you're Alice McLafferty's rising star, ain't you? You sure you want to be here? McLafferty's non-competes are pretty rigid. We're a smaller company out of Sacktown, up in the northern part of the NCR. We run some business through New Reno. They're on the Little Loop. Had a nice run to Salt Lake City, too, but then we lost contact with New Canaan, and that went all to hell. Without New Canaan's mission in Zion, the only ways to Salt Lake City are down the old I-80, or up through Ogden. The highway's too risky. NCR's rangers are so busy here in the Mojave, they don't have the manpower to keep the raiders off. Ogden's just too far. We'd lose more in travel expenses than we'd ever earn. Don't know much about the place, but I can tell you about the people. The New Canaanites were some kind of religious group from before the war. They control the old city of Ogden, a ways north of Zion, and they got themselves a nice defensible mission in the canyon itself. Or they did. They trade a fair bit with the tribes in Zion. Well, the ones that don't try to kill them anyways. I ain't a praying man myself. They paid for their goods and dealt square with us. That's all I ever cared about. But don't think that just because they're religious, that they're pacifists. They take care of their own, and they're damn fine marksmen, too. Nope. Hence this caravan. If we don't make contact with the New Canaanites, Happy Trails might as well just shrivel up and die. Shoot. The job is simple. Help us get this caravan into Zion and find New Canaan. The pay is 25 caps per day. Half up front, half on return. You'll get a bonus if we make it into Zion, plus another bonus if we reach New Canaan. Oh, one more thing. Don't mention the name Joshua Graham to anyone. Anyone. Just don't.
It makes the new Canaanites powerful uncomfortable, and it scares the britches off the tribals. Don't talk about the Burn Man either while you're at it. Trust me on this one. It's for your own good. Well, I ain't never been inside myself. Did some trading with the new Canaanites from their mission there, but that was all on the outskirts. All the old ways in and out were destroyed after the war, but we got ourselves the location of a pass the new Canaanites use. That's our way in. That's why I wanted someone with a Pip-Boy on the caravan. The map will be helpful for checking the topography, keeping us on the trail. Well, it ain't good, I'll tell you that. It's not like the Mojave or the NCR. Hell, even Arizona under Caesar is safer. You got raiders all over the damn place. Tribes of degenerates that'll eat you as soon as look at you. Regional warlords, the works. Not too many decent places to stop and trade. New Canaan's one of the only ones left I know about. They're about what you'd expect. Crazy, jacked up on chems, violent as hell, and not too bright. The worst of the 80s, but we won't be passing through their turf on this run. That's right. The folks that lived in Zion before the war, they didn't just get a little savage. They're downright feral. Most of them don't even speak English anymore. You've got to get yourself a new Canaanite translator to talk to them. The ones you really gotta watch out for are the Whitelegs from the Great Salt Lake. They'll attack just about anyone that ain't one of theirs. Dangerous enough we won't be going near them if we can help it. I got no desire for my head to decorate some little gas station fort's walls, thanks. Yeah. Yeah, what's it this time? I hear the Great Khan's just packed up and left Red Rock. Something on your mind? Can't. Are you here to jaw at me a while longer? Or are we ready? I bet you are. But we only got room for one more on this expedition. You'll have to leave your friends behind. Always thought the NCR. What's up? Oh, I thought my charm could win you up. And then we fight it out again. That tower on the strip, the one... Are you here to jaw at me a while longer? I bet you are. But you ain't going nowhere loaded down like a pack Brahmin. You ain't never been to Zion, have you? We'll be passing through a whole mess of narrow slot canyons and high rough passes. A big pack will get you wedged in like a super mutant crawling through a storm drain, and too much weight will kill you in the thin air. You can see for miles. I hear it ain't Yeah, what's it this time? sealed up no more.
here to join? Are you now? You know we ain't coming back this way for a good long while now, right? And you know about the weight limit. I don't want no whining about old Mr. Masterson. I left my one-of-a-kind plasma cannon back at base. Can we go back for it? You sure you're ready now? Well, all right then. Let's get moving. We got a long road ahead of us. The paths we're following are slow going, so you might as well keep your ears open and listen to what old Jed has to say. A few decades back, folks in the NCR started to hear about a community in northern Utah called New Canaan. Didn't know much about them, except that they were religious folks, sent out missionaries to talk to the tribes. We've seen our share of cults, but the New Canaanites, they were honest traders. Good fighters, too. Raiders wouldn't tangle with them. But then, the Legion appeared in Arizona. I reckon you know all about them. Turns out Caesar's first war chief, the Malpais Legate, was a New Canaanite, Joshua Graham. Legend goes that Graham was the meanest, toughest son of a bitch in the whole damn Legion. The New Canaanites wouldn't talk about him. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Dam, the Malpais Legate finally met his match. Hanlon and Oliver kicked his New Canaanite butt right back over the river. Caesar had to make an example for the others, to show them that even at the highest level, failure wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down. Not long after, some of the slaves and tribals started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar, so he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared, and in his place came legends of the burned man walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But New Canaan's been silent for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the Malpais Legate is dead. Or maybe Joshua Graham did crawl out of that canyon and finally found his way back home. All right, people. Been a long couple of weeks, but here we are. Zion. I know your feet hurt. I know you're tired. But I need everyone's mind on the trail ahead. Ain't the trail ahead worries me, Jed. Those descents we made through that slot canyon back up there. Ain't no way we're getting back out the way we come. And then what? God damn it, Stella heard you the first time. And the 15th, too. The New Canaanites will know a way. And if they don't, we've got the maps on our friend's Pip-Boy over there. Enough lollygagging. Get moving. And keep an eye out for tribals. Sorry to bother you with reality, old Jed. Who cares if we can't get back out the way we come? That's not a problem. Fuck off, I'm busy. Hold on now. God damn it, ambush! Cover people! Watch yourself! I don't deserve this! My Pip-Boy don't even work! Why the fuck you hire me? Shut the hell up!
Hoy, Whitelegs don't leave survivors often. You're some kind of lucky, let me tell you. You came from outside, didn't you? From the civilized lands. Wow. Joshua will want to hear about this. Joshua Graham. He leads our tribe. Thanks to him, the dead horses are strong and safe from our enemies. He'll want to talk to anyone coming up from Southways. Guess that means just you now. Come, I can take you to him. Good sists. We head east then. Joshua is at our tribe's camp in the Eastern Virgin. Hold up. See that log over there? Take a closer look. There might be some good stuff tucked in there. What can I tell you? Mostly it's the mountain bighorners. Whole herd of them up on the cliffs there. Usually they're not too aggressive, but lately, whew. My guess is one of the calves got lost somewhere along the way. Bighorners are communal. One missing calf, and the whole herd gets ornery. If that calf doesn't turn up soon, they might very well come down into the valley and attack the camp. Yeah? Hey, thanks. Most of the hunters don't listen when I tell them the problem. Just one thing. Try not to kill any bighorners if you can, yeah? You'll drive the herd off, and we'll have to range farther on our hunts. You might try luring the baby out with some banana yucca. These bighorners go crazy for the stuff. That's great. I'll help any way I can. What can I tell you? Whitelegs. Nasty bunch. They've been raiding deeper into Zion ever since New Canaan was wiped out. That's the weird part. Normally, the Whitelegs keep to the Great Salt Lake. I don't know what brought them down this far south. That's what Joshua said. Whitelegs came down from Great Salt Lake in force. Fell on New Canaan before they could mount a defense. Joshua found some of the survivors led by a man named Daniel. Most of them have fled the valley, but Daniel stayed on with the Sorrows tribe. He and Joshua have been arguing over whether to stand and fight the Whitelegs, or take the Sorrows and the dead horses out of the valley. What can I tell you? Our advanced scouts leave chalk signs to mark places rich with game. I'm not a full scout yet, so I follow the marks and guide the hunters. Dead horses mark ourselves to commemorate our hunts. When a hunter takes a great beast, or when a youth goes on his first hunt, he gets a tattoo. We came up in the land of the dead horse, though why the back when folks called it that, I got no hint. We raided, we fought, we lost. Our enemies drove us back into Zion, and we would have died if it hadn't been for Joshua. Joshua and his Caesar. When Joshua first came to us, he was servant to a man he called Caesar. He led his master's armies, and we were ready to follow him into war.
Then he lost his master's army to a tribe called NCR, the Sunset People. When he returned, he was as you saw him. Burned, broken, but changed. He led us away from Caesar, led us to our own destiny in Zion. If it wasn't for Joshua, the dead horses would still be the whipping boys of the Zion Valley. He taught us how to hold our territory, to protect ourselves. He guided us away from Caesar, and showed us how Caesar would have destroyed us. Little bit. I met some of their missionaries a few times, but I've never been to their city. Joshua could tell you more. Or Daniel, I imagine. We decorate our clubs with them to honor Joshua Graham. They were the weapons of his old tribe, so now they are ours. Can't say they seem that dangerous to me, but Joshua says they won the West. Only a little. I was very young. He was different. Prouder, yes, but harder, crueler, more driven. Really, I was terrified of him. We all were. When he came back, I almost didn't believe he was the same man. He was humbler. He wanted to protect, not destroy. Well, because they're our enemies. What else would we do? They take our land, they kill our scouts, they poach our hunting grounds. Ask away. He's been the chief of our tribe since he came back to the valley. He went off to the civilized world years ago to fight a war. That didn't go well. I don't know. He doesn't talk about it much. Maybe. But how can two civilized tribes fight over something as small as a dam? Ha! Really? That's... my gods. Must be some mighty civilized folks who built that. Now you sound like Joshua. He always tells me that tribal life is better. That I should stay here and forget the outside world. Mostly it's the mountain bighorners. Whole herd of them up on the cliffs there. Usually they're not too aggressive, but lately, whew, my guess is... We followed this path for a while. Nice view of the river. Yeah. That was some kind of lucky. Guess that one was all full of gecko, eh? Don't get used to it, though. Yaoguai are plenty mean as a rule. You can take the path north here if you want, or head east over the ridge. There's a nice view from the top of that cliff, if you want to look.
keep headed north, around this rock pile. You see the dead sentry? These souls are trapped in them. But Joshua says it shows we're serious about fighting Whitelegs. Hang on. You're going the wrong way. Of landmarks from up here. Look, I'll show you. See those handprints? Dead horses and sorrows mark them on taboo places.
places from back when. Good thing for you, I don't buy into that stuff. What can I tell you? My guess, if that calf doesn't turn up soon, you might try luring the baby out with... Right behind... Why do you carry all those bottle caps anyway? They jangle like crazy. Where are you going? That's not the way to the camp.
I hear some odd things about the civilized lands outside Zion. Is there really a giant thunder lizard people live inside? Against other tribes. Lots more of them since Joshua came to us. Nearly there now. Watch out for traps in the water. Got to keep the white legs out somehow, eh? Like the shadow of a ghost. Here we are. Joshua's just ahead there, in the Angel Cave. Yeah, Dad. Oi. Yeah, Dad. Hoi. Auslander Zuka Joshua Graham. You know our tongue. Smart, Auslander. Joshua in high place of Cain. You show respect, Utman. Joshua is greatest warrior. You show him no respect. He show you thunder and fire. You wise for Auslander. Ya Dad. Yeah, Dad. Yeah, Dad.
We should have given you a better welcome on your first visit to Zion. But from what I hear, the Whitelegs beat us to it. Whitelegs seem to be the only visitors we have these days. And I wouldn't have expected anyone from the Mojave to come looking for us. And you're a courier, no less. Not the one I was expecting, but I suppose he wouldn't have come with a caravan. I don't know if you were close to the other members of your group, but you have my sympathy. I pray for the safety of all good people who come to Zion, even Gentiles. But we can't expect God to do all the work. Happy trails. I remember. They were good friends. I have bad news for your employers. New Canaan was destroyed, its citizens scattered. All because of the Whitelegs. And Caesar, of course. The Whitelegs want to join the Legion. Caesar's rite of passage is the destruction of the New Canaanites. Almost assuredly because of me. The good news is that we can help you find your way back. Daniel, one of the other New Canaanites, has made many maps of the region. The bad news is that we can't help you right now. Not with everything that's going on. You're a good neighbor to us. We all go through periods of darkness. In such times, we can turn to the Lord. But it's good to have friends. Daniel and I need pre-war tools to help us navigate beyond Zion. Should we need to evacuate, these instruments will be vital to us. Normally, we would have some of the dead horses or sorrows look for them. But many pre-war buildings in the valley are taboo. They won't go inside. The Sorrows believe in a spirit that lives in the caves. Say the spirit punished them once for trespassing. They put special marks around the cave entrances to keep people out. It doesn't work on the Whitelegs, of course, but the dead horses are spooked. Thank you. Follows Chop can help you find your way around the valley. He's inexperienced, but he knows enough of our language to ignore the taboos about pre-war buildings. Welcome back. What can I do for you? In the Great Basin and Colorado Plateau, all tribes are known for a specific weapon. Whitelegs are known for their big submachine guns, storm drums. They broke into an armory near Spanish Fork and have been using them for years. Of course, the dead horses have their wooden war clubs, and even the Sorrows have their Yao Guai gauntlets. This type of .45 automatic pistol was designed by one of my tribe almost 400 years ago. Learning its use is a New Canaanite rite of passage. Caesar would never admit this openly, but he knows that I'm alive. I've killed enough of his Frumentari and assassins that have come looking. I've heard one of them travels the Mojave as a courier. Most of Caesar's agents meet a fitting end in NCR territory, but maybe this one survived. I am a New Canaanite. We believe we are the heirs of a spiritual tradition given to our ancestors thousands of years ago. We have made and kept covenants with our Lord God to honor his laws. In exchange, we are promised eternal salvation after this life. A day will come when our Lord returns to judge us all. Until then, we must honor his laws and start others along the path of salvation if we can. That's why we trade with others and work the tribes. We have more than food and medicine to offer. Good news is our most valuable commodity. In a world filled with misery and uncertainty, it is a great comfort to know that, in the end, there is light in the darkness. Every day we move closer to our judgment. We must do our best to walk in the footsteps of our Lord,
and teach others how to do the same. For many of us, the road is a difficult one, but the path is always there for us to follow, no matter how many times we may fall. Every day, some days are harder than others. I wouldn't say that. I am the acting war chief for the Dead Horses. They look up to me for such matters, but I only have the authority they give me. Daniel is a spiritual leader and main link of the new Canaanites to the Sorrows. He's up in the Narrows right now. A great deal. There are 3, make that 4, tribes here in Zion. You've already met the Whitelegs on the way in. In this camp, you'll find Dead Horses. In the Narrows, the Sorrows. And finally, there's Daniel and myself. We're New Canaanites. They attack everyone who isn't a Whiteleg, especially caravans. They don't know how to survive on their own, so they have to raid. But as for why they are here, they are trying to wipe us out. All of us. They want to join Caesar's legion, and they can only prove their worth by destroying the New Canaanites and everyone we shelter. Most don't. It's been hundreds of years since the war. They've developed their own languages. Take the Dead Horses. We think they were originally refugees from a place called Rez, east of the Grand Canyon. They speak a combination of Rez and a language spoken by travelers who were visiting Rez when the bombs fell. Over time, the 2 languages blended. I was a translator years ago, but it's hard to keep up with all of the tribal variations. The valley belongs to God, but no. The Dead Horses live at Dead Horse Point, up the Colorado River. They came here because I asked them to. Before I returned to the fold, I visited them years earlier. I looked much different then, but I left an impression on them. I taught them how to hunt more efficiently, how to maintain their weapons and pre-war equipment. When I returned, they showed their appreciation. The Sorrows have many skilled hunters among them, but no warriors. They have not had to deal with war or raiders for decades. Even though they can hunt a full-grown Yaoguai, they don't know how to deal with the Whitelegs. That's why we're here. We wear more clothing than them and understand more about technology. But we're still a tribe, a linked family of families. The Boneyard, Phoenix, New Vegas, they're just places, metal and stone. New Canaan dies, but the tribe lives on. When the walls come tumbling down, when you lose everything you have, you always have family. And your family always has tribe. Of course. I think that would put him and you in a difficult position. Caesar has agents looking for me, but he won't admit I'm alive. And even if you killed me, he can't acknowledge that. To do so would be to admit I had never died, that Caesar made a mistake. No, he lives by his lies and shall die by his lies. There is no escaping it. Right now, I'd like you to focus on helping Daniel. Maybe there will be time later. We do. Though the Whitelegs destroyed New Canaan, they didn't destroy all of our supply caches. All forms of currency are recognized here. Caps, NCR dollars, even Legion coin. Take a look.
God be with you. Up close and keeping my distance sounds more my speed anyway. Well then, let's get to trading. Well then, let's get to trading. Way I heard it, salt upon wounds butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs. Butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs.
Well then, let's get to trading. See this? This is why your own 2 feet are better than any target. Whether it's pulled by critters or goes on its own. Explore all those taboo places without the other scouts yelling at me? Can't wait.
Those, what did you call them? Walkie-talkies? Those are going to be loads better than signal drums and smoke signs. What can I tell you? Best place to look for back when stuff is the taboo places. Sorrows and dead horses don't go in there, and even Whitelegs don't like them much. Lots of them around the valley. Places built by the folk from back when. You'll know them when you see them. Scouts mark them with handprints. The handprints are a warning to keep out. Angry ghosts live inside. Not that I believe in angry ghosts. They're just spooky old places. Right? Lots of back-when places to choose from. But for the things we need, best to start with the really closed-up places. 3 I know of. A building down by the river called a fishing lodge. The old ranger station in the northwest. And the general store right by it. Closer to home might be something you can salvage from the place where the little ones fell, just west of the Eastern Virgin. In the river, there's a twisted pile of metal and glass, all full of bones. Joshua says they were scouts, but they looked awful small to me. Lots of that old stuff, how do you say it, electronics. Maybe you could use some of it. Tactics? You know I'm not much of a fighter, right? Those, what did you call them? Walkie-talkies? Those are going to be loads better than signal drums and smoke signs.
The spitter plants and the green monster men aren't native to Zion. Wonder where they came from. The shadow of a ghost.
what did you call them? Walkie-talkies? Those are going to be loads better than signal drums and smoke signs. Up close, keeping my distance. Sound well then. Let's get to trading.
The spitter plants and the green monster men aren't native to Zion. Wonder where they came from. Here's some odd things about the civilized lands out there. Really giant thunder lizard live inside? So I finally get to explore all those taboo places without the other scouts. Whoa!
you suppose that means? That back when medicine smells funny. Guess it works though. That thing actually flew once? Like a big metal bird? Bet you don't have to follow chalk marks up there.
outpost.
Salt upon wounds butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs. Way up. Salt upon wounds butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs.
Well then, let's get to trading. Those, what did you call them? Walkie-talkies? Those are going to be loads better than signal drums and smoke signs. The Narrows up ahead. That's the Sorrows territory. They're peaceful enough, but you don't want to make them mad. You are the one Joshua Graham sent to us. Blessings of the Father in the cave on you. Daniel is waiting for you. A Sorrow's Yao Guai fist is a sacred symbol. It shows that we belong to the tribe and have willingly undertaken a dangerous quest to aid the tribe. Each Sorrow makes his own, and only after hunting and slaying a Yao Guai that threatened our people. Our shaman, Whitebird, oversees the rites. Perhaps if you spoke to him, he would allow you to undertake such a quest. Waking Cloud is my name. I am midwife to the Sorrows. It sounds ill-omened, no? Midwife to Sorrows? The children and the old have already been evacuated from the camp. They are safe enough, unless the Whitelegs come for us in force. I tend to other hurts and sicknesses that afflict our tribe. I also scout the valley for the herbs I use in my medicines. What would you speak? Daniel is a wise man and a great friend to the Sorrows. He taught me to speak the language of New Canaan, the English from the holy books. Yes, the language of the New Canaanites is the Holy Tongue, for it is the language their sacred books are written in. The Father in the caves brought it to them after the judgment, but the ancestors of the Sorrows sinned against him. They were denied the true tongue. 6 years. He attended the birth of my third child. It was a hard birth. The river nearly carried my water to the Father, and my child's with it. Daniel knew the ways of New Canaan's medicine. He stepped in and saved both of our lives. After the birth, I asked Daniel if he would teach me what he knew of childbirth. He agreed, and so here I am. We have dwelt in the Narrows since the end that came in fire, when the Father in the caves punished the world and made us forget the Holy Tongue. We have had good relations with the other tribes in the valley,
At least before Salt Upon Wounds brought his white legs here. We have Daniel to thank for our continued existence. His advice and help has kept the white legs from overrunning us so far. I do not know how long even he can protect us, though. He is war chief of the White Legs, and the worst butcher of them all. The tribes he has crushed are many. The warriors he has slain, countless. Have you not heard of the god of the New Canaanites? He is our protector and our judge. He helped our ancestors find their place here in Zion. He gave us many gifts, but we are not to seek him out. His caves are forbidden to us. Those who seek them out are taken from us. Perhaps you do not fully understand the New Canaanites. I have seen the Father's images. His holy bride and holy son were given unto the world to save it. They dwelt in the caverns of the mountains, caverns which can still be seen today. The people sinned against him, and were punished with the end that came in fire and the loss of the Holy Tongue. Only the New Canaanites were spared. I'm sure Daniel could tell you more. His knowledge of the Father is greater than my own. Then I will look forward to... Hoi! Katubio. Na
some odd things about the civilized lands outside Zion. Is there really a giant fungal lizard that live inside? The dead horse has told me details about the attack on your caravan. A stranger's sympathy might not count for much, but for what it's worth, I'm sorry. The Sorrows will mourn your friends too. They mourn everyone, even the Whitelegs. They have sensitive souls. Innocent, if there is such a thing. In spite of what's happened, I hope that Joshua and I can help you out of here. But to be frank, we need your help too. Well, I'll be. I was starting to lose hope we'd be able to get any of this, much less all of it. Tribals are smart, but, well, they're ignorant. Letting go of a taboo is difficult for them. So I knew it would have to be one of us. Turns out all it took was a Gentile, or, no offense. These supplies are a godsend. But if we're going to evacuate Zion without drawing more Whiteleg attention, I need you to go back into the valley. Specifically, I need you to scout out some locations for Whitelegs and try to recover a map of Grand Staircase, a wilderness area to the east. There's also the matter of the roads. We're going to be heading out of the east side of the park, but I'm not sure the way is clear. I appreciate the enthusiasm. There aren't a lot of people in the wasteland with kindness to spare for anyone who isn't kin. Since you've been poking around the valley, you might see more activity from the Whitelegs. One of the Sorrow's hunters, Waking Cloud, has volunteered to help guide you through the valley. She has a special talent for staying out of sight. After this, it's just a matter of getting everyone out of here safe and sound. And hopefully you can head back to the Mojave without any more trouble. Well, here we part ways. I'm needed back at the Dead Horses camp. Maybe I'll see you there sometime. Sorry. Joshua was pretty clear. Get you to Daniel, then come on home. You can take it up with him if you...
Daniel said that I was to travel with you until you have completed your scouting. Is this pleasing to you? Certainly. We should make haste then. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for me. Hola, outsider. Welcome, child of omens. You come to receive visions of truth? Take drugs, kill a bear, seek medicine plant, return with sacred datura root, receive visions of truth, they guide you. These roots make sacred vision tea. You drink, you see path before you. Ready? Drink. Tea is strong. Tea is bitter. Wisdom is strong. Wisdom is bitter. You see? You go to cave, find ghost of she, lay ghost to rest. This your quest. Bring peace where was strife. Go. Plants in the valley. Plants that seem to hunger for human flesh. Where they come from, I do not know.
job, man. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept, when we remembered Zion. Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, raise it even to the foundation. O daughter of Babylon, who ought to be destroyed, happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us. Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones. Do you know what it means? Given those two choices, yes. In the best of all possible worlds, they would just leave us in peace. But they won't. I don't enjoy killing, but when done righteously, it's just a chore, like any other. Practiced hands make for short work. And the good Lord knows there's much to be done here. Happy are those who do the work of the Lord. Zion belongs to God and the people of God. It is a natural temple and monument to his glory. When our Lord entered the temple and found it polluted by money changers and beasts, did he ask them to leave? Did he cry? Did he simply walk away? No. He drove them out. It is one thing to forgive a slap across my cheek, but an insult to the Lord requires... No. It demands correction. I and the dead horses are prepared to do what must be done to protect Zion from the White Lakes. And though Daniel won't accept it yet, there are many sorrows who are also prepared. They may not be warriors, but this is their home. If you have a chance to speak with Daniel about this, ask him to consider defending Zion instead of abandoning it. He has good intentions, but I fear that if we evacuate the sorrows from this place, it will be lost to them, and us, forever. Welcome back. He's a butcher. Believe me, I know the godless fire that burns in his heart. I've been burned by it myself. He's not the kind to let his subordinates do all the killing. No, he likes to have a hand in it, with that spear of his. He's fashioned himself an abomination before the eyes of the Lord.
I'm happy to serve as an instrument of divine justice. Let me have a look. My tribe may take too much pride in its mechanical talents, but in truth, we are intrigued by the workings of a fine firearm. It's not something I enjoy, but I pray to God that someone may learn from my mistakes. What would you like to know? You are kind to offer, but no, there's nothing you can do. We don't use cannons, but I learned long ago that I'm immune to their effects. It never stops burning my skin. Every day I have to unwind the bandages and replace them with fresh ones. Exposing my body to the air is like living through it again. But it's better to be clean than comfortable. I try not to involve myself with matters of the Mojave anymore. All I know is from before the Battle of Hoover Dam. Better than Caesar, but that's not a high standard. Too much love of money and ownership. Not enough love of God and giving. Any society that derives its power and authority from the will of man alone lives apart from God and will crumble in the end. I was born in Ogden, what people came to call New Canaan. Things were more peaceful when I was growing up. When I was a young man, I went out into the world to do missionary work, as all New Canaanites do. I traveled along the Long 15 and followed 89 south into Arizona. Along the way, I met two men from a group called the Followers of the Apocalypse. Edward Sallow and Bill Calhoun. They came to teach the tribes. Calhoun was a good man. Edward was the one who got us into trouble down the road. No, not then. Back then, he was just Edward. Smart man. Young, but we all were. We thought we could hike into the Grand Canyon and talk to Blackfoots. We did. And the Blackfoots were friendly enough at first. But eventually, I've thought back to that day so many times. I must have mistranslated. Something must have been mixed up, because the Blackfoots decided we weren't going to leave. The rest is history, assuming Edward hasn't changed it. This way lies the path to hell. Caesar needed me to translate. Translation became giving orders. Giving orders became leading in battle. Leading in battle became training, punishing, terrorizing. A series of small mistakes before a great fall. And I stayed in that darkness until after Hoover Dam. After I failed Caesar and he had me burned alive, thrown into the Grand Canyon. I survived because the fire inside burned brighter than the fire around me. I fell down into that dark chasm. The flame burned on and on. The next morning, I woke up and crawled out of the northern edge of the Grand Canyon. That cursed place. It took me 3 months to reach New Canaan. It was as though the prodigal son had returned. They welcomed me like I had never left. Never done anything to shame them. The fire that had kept me alive was love. Their love. God's love. I will never be able to repay the debt I owe to them. But I must try. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for me. Welcome back.
I am always a little sad to leave the Narrows. I'm happy to return. don't like to linger in this place. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for me. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for me.
So, this is the ghost of She's lair. I was never brave enough to fight. You leave me no... Katubiu. I do. A fine husband and 3 children. I miss them each day, but I take comfort in knowing they are safe. When we learned that Salt Upon Moons had defiled Zion with his presence, Daniel ordered the children, the old, and the sick evacuated from the camp. My husband volunteered to lead the hunters that went with them for protection. I try not to worry about them. But we have had no news for so long, and Daniel seems sad when I ask him about it. Sad and a little frightened. Perhaps he will. I sometimes feel he thinks he must protect me. If he has news, I would know of it. Does Ghost of She like quiet and grave? Then visions of truth are at an end. Will you learn from truth? Maybe yes, maybe no. Only for you to decide. Here, take. Gift to remind you of visions. Use well, or sell to curious trader. Either way, says much about you. Oladi Sagasi. I wish you could have met my family. You would like them, I think. I'm glad to see you're still with us. How can I help? Grand Staircase is farther east, deeper into the Colorado Plateau. The Whitelegs were able to reach us here, but it's only because Zion is close to the Long 15. They can't pursue us east of here. It's too wild. Throughout our history, we have called many places Zion. This valley is full of God's beauty, but it's just a place.
Zion is more than this. We cannot use any and all means available just to protect stone and water and a piece of sky. We have to hold on to our faith. Far more enduring. If we sacrifice grace for a piece of land, we may live in this valley, but we will no longer dwell in Zion. It's better for us to leave now. If you could part with it, healing powder would be welcome. We have enough stim packs for now, but we can't rely on that small supply. Brock and Xander plants can be found throughout the valley, and you might even find some on Whitelegs you come across. I used to help the Sorrows with various medical problems and general issues they were having, but my bishop sent me here as a missionary. We New Canaanites believe that there is a path to salvation for everyone, and it's important that we set people on that path if they are willing. Yeah. Bishop Mordecai is... Sorry. Mordecai was my bishop. He was killed by Whitelegs during the attack on New Canaan. He was responsible for our congregation there. I don't know who my next bishop will be, but that's a problem for tomorrow. There are plenty of troubles here for us today. Look, I've got a lot to do here. My personal relationship, it's not important right now. Can't see how it concerns you anyway. I never thought I'd be in charge of anything. Don't know why. Bishop Mordecai was old. He had been sick for years. He couldn't walk anymore. It wasn't a problem for the rest of us. He made it out to be more trouble than it really was. Just his way, I guess. When the Whitelegs came, he was upstairs. We couldn't get him out in time. The house caught fire at the base and worked its way up. Fast. He didn't die of smoke. I wish he had. Sometimes I wake up and for a minute or two I think all of it was a dream. But it's not. It wasn't. I wish all of this were some fevered vision of what could have been, instead of what is, what we let happen. There's an old saying that goes, if you want peace, get ready for war. You've got me figured half right. I'll shoot dead any Whiteleg that tries to creep into this camp. But it's only to protect the Sorrows. The Lord helps those who help themselves. But the Sorrows don't know how. Joshua and I do. Since I got them into this mess, I need to get them out. There is an important difference between killing in defense and waging war. Even a Gentile like you should know that. Joshua is a living Bible of all mankind's miseries of war. The debt he has levied through his actions, he repays every day. He is a monument both to God's unending forgiveness and to humanity's unfathomable capacity for cruelty. It's written on every inch of his body. When you look at him, do you only see a man of God? Beneath those bandages, he is burned flesh. As he burns, so does he consume everyone around him. Joshua wants to fight because the Whitelegs have stoked the naked flame inside of him. You see the light, but do not yet feel the heat. I can pray that you never will. But it isn't up to me. And it isn't up to God. It's up to Joshua. They're hateful savages who live only to plunder and destroy. Their leader is a devil called Salt Upon Wounds. War is all he knows. Everything he has, everything that tribe has, was taken by force, raiding, and scavenging. It's said there's no man deadlier at close range. That power fist of his has smashed 100 skulls. Maybe that's true, but so what? It's a low form of leadership. A tribe that knows only war has no future. And so he'll lead them to Caesar. Ah, that's great news. We can use anything you can offer.
Thanks. That will help a good deal. Father in... Oh, right. He's some spirit the Sorrows used to believe in. Watched over them from the caves in the valley. They marked some of the caves around here because they think they'll be punished for going inside. I think as more of them learn the teachings of the new Canaanites, they'll lose their old superstitions. Oh? Oh. Of course. How stupid of me. They probably also think Mary is the mother and Jesus is the child. No wonder they picked up on things so easily. I guess it just goes to show how difficult it is to communicate sometimes. It's not a subject I'm fond of discussing. It's over and done with anyway. Why are you so interested? True enough. We can't escape it no matter how hard we try. Best we can do is own up. Trust in the Lord to forgive. Joshua was gone. So were a lot of the other new Canaanites. Whitelegs must have been watching for a long while, counting who remained. We didn't think the Whitelegs were a real threat. Maybe it was overconfidence. Maybe sloth. Either way, we didn't see them coming. They attacked at night. They killed without regard to age or infirmity, armed or unarmed. They beat children to beat them to death in their beds while they were sleeping. And now we're all that's left. Maybe 30 of us. Pride goeth before destruction. What do you want to know, exactly? I'm sure she could tell you much better than I. Oh, well, that's true. Waking Cloud is a talented midwife. She's certainly brought more children into the world than I have. But there are some problems she's never dealt with. One of them came up when she was having her third child, and I really didn't do much. I'm surprised she mentioned it. What? I did. Her 3 children are safe. They made it north weeks ago and met up with new Canaanites heading east. Her husband didn't make it. He died protecting their children from a Whiteleg attack. Do not tell Waking Cloud. She's one of the only Sorrows who can communicate easily with us, and her tribe needs her to be strong right now. To everything, there is a season. Who are you or I to put this heavy burden on her now? I know, you're right. I shouldn't have hidden it from her in the first place. We can't fail here again. Zion can't become the next new Canaan. The Sorrows don't deserve that. They don't deserve any of this. Sometimes I look at them and wonder if they would have been better off if those old trails had stayed forgotten. If we had never found any of them. Tell Waking Cloud if you think that's best. I won't stop you. I need to address problems as they arise. Fair enough. Just be careful and hopefully you won't need these. Katubiu. What? No. You must be mistaken. Daniel would have told me. How dare he? What gives him the right? I thought Daniel was my friend, but he cares nothing for the Sorrows.
Perhaps. I will have to have a very long talk with Daniel when all of this is over. Thank you for telling me this truth. I'm glad to see you're still with us. Yao Guai. Even our strongest hunters could not hope to kill so many. There must be a nest nearby. Fighting so many at once is a dangerous prospect, unless you are a truly mighty warrior. This many so close together suggests a nest nearby. If we find it and destroy it, we might have better luck. Did Daniel not give you some of the new Canaanites' fire clay? That could easily collapse a cave and trap the beasts inside.
Look around and see if you can find a cave nearby. It may prove easier than slaying the beasts. I hope that is truth and not a boast, but I will respect your leadership. This is Pine Creek, one of the only ways out of Zion Valley. Watch out. Many dangerous beasts lay nearby. Where are we?
Those tents down there, that is a White Leg war camp. Do you see the war totems they've erected around the tents? White Leg warriors pray to them for strength and savagery before battle. This is no raiding band. Yes, if their war totems were to disappear, they would likely lose the will to fight. You might rush them and take them by surprise. We would be badly outnumbered then, though, and these will be strong fighters. We might also use their superstition against them. White Leg warriors believe that to lose their totems on the eve of battle is a terrible omen. I will follow your command, but I advise caution if it is possible. Irmão siamês do construcionismo, o multiculturalismo é assim definido por um professor uspiano. Não tem sentido falar de verdade. Is it normal to hurt all over after a battle? O multiculturalismo apregoa uma visão caleidoscópica da vida e da fertilidade do espírito humano, na qual cada indivíduo transcende o marco estreito da sua própria formação cultural e é capaz de ver, sentir e interpretar por meio de outras apreciações culturais. O modelo humano resultante é tolerante, compreensivo, amplo, sensível e fundamentalmente rico. A capacidade interpretativa, de observação e até emotiva se multiplica. Fecha aspas. Isso foi escrito por Roberto Fernandes no artigo Multiculturalismo Intelectual, revista da USP de junho a agosto de 1999. Qualquer pessoa que saiba ler e não tenha passado pela USP percebe que o projeto multiculturalista, assim definido, essa definição não diverge, se estrangula a si próprio no bercinho. De toda verdade, ninguém pode ver-se e interpretar por meio de outras apreciações. Se alguém consegue saltar por cima das fronteiras culturais, é porque há uma verdade acima de todas elas, e essa verdade é acessível à inteligência humana.
O multiculturalismo consiste, portanto, em fazer na prática aquilo mesmo que na teoria ele propõe a ser impossível. É um caso extremo de precisamente o contrário daquilo que o seu próprio ato de afirmar demonstra da maneira. O deslocamento e da construção teórica baseada a incongruência tão patente, tão grosseira, seja filho de administração, gerada no leito das meras coincidências. Com efeito, a contradição aí embutida só permanece levemente camuflada pelo fato de que seus polos se situam em planos diferentes, a teoria e a prática. O estudante, portanto, só pode continuar com a teoria, isto é, se ele se tornar incapaz cotejar a expressão verbal da teoria com o conteúdo teorético afirmado implicitamente pela prática. Dito de outro modo, o adestramento no multiculturalismo consiste em habilitar o aluno para se persuadir de que sabe alguma coisa sempre que não sabe o que está fazendo com ela. O multiculturalismo é uma técnica de alto embotamento intelectual baseada na estimulação contraditória rotinizada. Não tem sentido, portanto, discuti-lo como teoria nem como prática. Só o que cabe é revelar o ardil psicológico por trás da articulação de ambas e, em seguida, denunciar o conjunto como aquilo que é, um instrumento de dominação criado para transformar milhões de universitários em idiotas militantes, hipnotizados e postos a serviço de seus professores. Às vezes fico até consternado de ver o esforço que brilhantes intelectuais conservadores, como o nosso José Guilherme Melchior, despenderam em impugnar ideias esquerdistas. Ser bem-sucedido nesse esforço não significa nada quando as ideias não valem por si e são só a camuflagem de alguma operação mais discreta. Se um vizinho safado vai jogar baralho na sua casa com a intenção de ficar passando a mão na perna da ficha do bacaneiro, tirar a mesa e encher o sujeito de porrada. Muito bem, encher de porrada é uma ideia quase irresistível que nos ocorre quando nós vemos esta denúncia apresentada aí no Mídia Sem Máscara pelo meu amigo Ipojuca Pontes, sobre a nova tradução do livro de Fyodor Dostoiévski, Os Demônios. Os Demônios é um dos melhores romances já escritos no universo. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for para a me. compreensão do mundo moderno. Nela, Dostoiévski, que era um sujeito que tinha a prática do movimento revolucionário subversivo por ter participado dele, mostra o modus operandi, né, desses movimentos e, de fato, profetiza todo o desenvolvimento posterior do estado de coisas na Rússia. A revolução, a advento do comunismo, o genocídio, etc, etc. Ora, o tradutor, um tal de seu Paulo Bezerra, que é um camarada que estudou na União Soviética no tempo do comunismo, o que já é altamente suspeito, porque nós sabemos que todas essas bolsas de estudo que eram distribuídas a centenas, a milhares aqui no Brasil, para estudar na União Soviética, era tudo coisa da KGB. Então, quer dizer, o currículo desse homem já não o recomenda muito. Mas esse o Paulo Bezerra, na apresentação que ele faz do livro, ele procura dar a ideia de que Dostoiévski não está denunciando o comunismo, apenas o stalinismo. Eu digo, olha, peraí, Dostoiévski não era tão profeta assim. Quer dizer, para prever que dentro do fenômeno geral chamado comunismo ia aparecer especificamente uma variante chamada stalinista. Não. Ao contrário, vamos dizer, o mal, a brutalidade, a má intenção que ele denuncia são do movimento socialista em geral, do movimento materialista, do movimento em geral. E o sujeito tenta aqui, vamos dizer, limpar a barra do
intolerável. Quer dizer, o que se pode fazer com esse seu Paulo Bezerra? Cuspir-lhe na cara? Né? Não adianta nada, porque tem cara de pau. Nem isso vai se tocar. Né? Mas fique aqui claro que esse seu Paulo Bezerra é um vigarista intelectual de marca, alguém cujo trabalho certamente não tem valor nenhum e que deve ser solenemente ignorado. Fica aqui registrado o protesto contra essa editora 54, que confia num vagabundo desse. Né? Quando existem tantas traduções anteriores de Dostoiévski, algumas muito boas. Eu ainda acho que aquela edição da antiga José Olímpio, que tinha uma edição de 10 volumes, ainda é o melhor. They should not be here. This place, it belongs to the Father in the caves. We must not profane it with our touch. Evitem a edição da editora 54. The Father in the caves, the Holy Father who gave the Saros his succor and gave the new Canaanites his son. Many of the caves around the valley are sacred to him, and those who would trespass are punished by holy wrath. Paulo Bezerra ou Paulo Vaca, que é uma porcaria. Seu Paulo Bezerra, procura outro emprego. O senhor na esfera intelectual é um verdadeiro bosta. Esqueça. You speak as one who has not heard the tales, who has not seen the sacred images. If you knew, you would not mock. O que você está fazendo é uma pouca vergonha. Muito bem. Agora, uma outra coisa maravilhosa que teve aqui nesta semana é a matéria da revista Piauí. Vocês podem encontrar no site www.revistapiauí.com.br/2006/10 em letras DEZ/perfil.htm. Ou então vai só na página revistapiauí.com.br e lá dentro vocês procuram. Tem uma matéria escrita pelo Luiz Macluf Carvalho chamada O Ortodoxo. Vocês sabem quem é o Ortodoxo? É o nosso velho e inesquecível Marquês de Sade. Ele diz umas coisas aqui, mas tão fabulosas, que eu custo a crer. Quando a gente pensa que ele chegou no ápice da vigarice, ele se transcende, né? Ele dá uma volta por cima e consegue inventar um negócio que acho que ele mesmo não acreditaria nos meses. Né? Ele, por exemplo, ele dá aqui a definição da burguesia. Prestem atenção. A burguesia é uma classe privada que tira suas vantagens através do Estado. Né? Bom, no Brasil, de fato, acontece isso. A burguesia brasileira, né, ela vive de sugar o Estado. Por isso mesmo, é a burguesia, vamos dizer, a burguesia progressista, como se chamava o antigo Partido Comunista. Ela sempre está namorando com a esquerda, e ajudando o pessoal da esquerda e paparicando intelectualerdas como o próprio Emir Sade. Agora, esse negócio de ser uma classe privada que tira vantagem através do Estado, o próprio doutor Emir Sade, ele ilustra isso com a sua pessoa de uma maneira extraordinária através dessa enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. Catubio. Que ele dirigiu e publicou. É um volume de 1.348 páginas, com capa dura, papel couché, que custa R$190. O livro, como sempre, tem um montão de patrocinadores. Aqui, Petrobras, Eletrobras, BNDES. Estão vendo? A burguesia tirando vantagem através do Estado. E também tem 3 apoiadores também estatais. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Ministério da Cultura. Ora, o Dr. Sade está fazendo Messy business. I am glad fazer it's o quê? over. Para convidar os outros e os outros escreverem alguma coisa, escreverem os verbetes, ganhando, sabe quanto cada verbete? Pagar $1.700 por verbete. São 120 colaboradores escrevendo bobagem, cada um ganhando $1.700 para cada verbete. Estão vendo aí? É a burguesia tirando vantagem através do Estado. E o lançamento ocorreu no Hotel Glória, um negócio muito chique, né?
essa enciclopédia é irmã gêmea daquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita, que também foi obra desse mesmo grupinho, também paga a peso de ouro por essas mesmas entidades estatais, Petrobras, Banco do Brasil, etc, etc. Que está aí para alimentar com dinheiro público essa corja de vagabundo, que não entende absolutamente nada desse assunto. No caso do dicionário, isso foi demonstrado com evidência. Eu considero esse dicionário um crime. Eu acho que todos os autores e colaboradores dessa porcaria tinham que estar na cadeia, tá certo? Eu já demonstrei que isso foi uma falsificação propositada, quer dizer, um show de ignorância e de This is the only sure path from the Narrows to Pine Creek. They will be cut to ribbons by these traps. O Fernando Barros de Silva, que escreveu sobre o Marquês de Sade na Folha de São Paulo, I would suspect you are ele right. declara que Perhaps we should try to find them before they lay more traps. Zero à esquerda. Não há Disarm nada the traps if you can, minimamente or find the relevante, Whitelegs who inspirador placed no them que and escreve. drive them off. Aqui eu tenho Our que advanced protestar. scouts O should be Marquês able de to deal Sade with é them minha if they don't have to fight inspiração off raiders constante, at the ele é same muito time. inspirador. Tá certo? Não posso aceitar essa declaração do Fernando Barros de Silva. Agora, eu achei mais lindo o comentário do próprio Emir Sader com relação ao que o Fernando escreveu dele. Veja que o reducionismo é um vício teorético no qual, vamos dizer, todos os fatores em jogo são reduzidos a um só, por um viés teórico. O que isso tem a ver com o que o Fernando Barros de Silva fez? O Marquês, ele não sabia. Ele estava procurando alguma palavra, queria acusar o Fernando de alguma coisa, não achou nada, falou reducionismo. Né? Podia acusar de viadagem, de estelionato, não achou, não, fica reducionismo. Tá bom? Quer dizer, é um xingamento apenas. Mas o debate cultural no Brasil é realmente isto aqui. Né? Para vocês terem ideia de outro sujeito, é mais ou menos do mesmo estilo, está aqui o Fernando Moraes, dando uma entrevista ao Paulo Henrique Amorim, e está lá no site do Paulo Henrique Amorim, né? E dizendo que esse tipo de declaração absolutamente irresponsável, essa molecagem. Nós com esse negócio o próprio Fernando Moraes é um exemplo. O Fernando Moraes, que vive aí para escrever livro fazendo apologia do comunismo, inclusive o amigo dele, o Fidel Castro, né? O homem é um filho de banqueiro, tá certo, que ainda vive, né, no meio editorial, tem todas as vantagens. Quer dizer, qualquer livreco que ele vai pretender escrever, o livreco já recebe adiantamentos milionários, né? Depois tem um aparato monstruoso para fazer o lançamento, né? E patrocínio também. É uma coisa. E quando. If something of mine will help you, take it. I hope you would do the same for me. Que a história que ele apresentou na Olga era totalmente furada, que a Olga, na verdade, a Olga Benário era, de fato, não era uma militante idealista, né? My skills. Era uma agente do serviço. I will fight with my skills lie elsewhere, but I will do as you bid. Que a história dele foi desmentida, ele não se desmente, I ele wish you continua could have lá met my embaixo, family. fumando seus charutos. You would like É um sujeito que está sempre feliz, é um sujeito I will muito simpático. Sempre que eu trabalhava com ele, eu considerava até meu amigo, não considerava mau sujeito, não. Mas acontece que essa vigarice esquerdista é sempre obra de sujeito simpático. Não é todo mundo, né, na esquerda que tem essa cara de cu, que tem um Emir Sader, entendeu? Tem pessoas simpáticas ali também. E o Fernando Moraes é um sujeito de uma simpatia aliciante, né? Mas isso não lhe dá o direito de escrever tanta mentira, tá certo? E de ainda ficar rindo em cima, né, da mentira que escreveu. Enquanto isso, né, estão lá, chegam aí as notícias de que mais 3 mil militares venezuelanos estão se instalando na Bolívia, além de outros tantos cubanos, né? E o Chávez está passando lá para os bolivianos todos os fuzis velhos, que eles não precisam mais, por exemplo, esse monte de fuzil Kalashnikov, então sobrou, né, o fuzil velho para os índios, né? Para os índios ir na frente e morrer primeiro, evidentemente. O boliviano, todo trouxa,
vão dar a cara a tapa para o chavismo no continente. Né? Ali Hugo Chávez, por 40 ainda tem gente aqui na América Latina. O embaixador Jaime D'Arendon, que é o que eu gosto muito honesto, muito correto, preside aqui o Hudson Institute. Ele é um dos últimos, né, apóstolos da bondade do mundo aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem mais ele quer ter essa balança. Mas o embaixador ainda está insistindo nisso. Eu espero que ele mude de ideia. Agora, eu não sei se vocês se lembram, quando houve aquele problema com o Mel Gibson, né, o filme A Paixão de Cristo, teve um monte de associações judaicas que saíram descendo cacete, dizendo que o filme era antissemita, etc, etc. E na época, eu vi o filme, examinei e falei, olha, o filme não tem nada de antissemita, até tem filmes anteriores, o filme Barrabás, que é um diretor judeu. O filme Barrabás apresentava os judeus de uma maneira muito mais negativa do que o Mel Gibson, e ninguém falou nada. Além disso, não me pareceu que a imagem dos judeus no filme fosse realmente negativa. O próprio Caifás era mostrado como um sujeito fanático, mas um homem honesto, que queria prova das coisas, quer dizer, que agiu de acordo com a sua consciência, não como um sujeito maligno, malicioso. Né? Bom, acontece que quem organizava essa campanha anti-Mel Gibson era a Anti-Defamation League, a famosa ADL, chefiada pelo Abraham Fox. E na época, eu escrevi um artigo que chamava Advertência. I'm glad to see you're still with us. E o aviso era o seguinte, olha, I appreciate não confiem muito em Well, gente that's que it. fica defendendo This is all we vocês need. contra Now o all Mel that's Gibson, left is mas to ao mesmo quietly tempo pack fica up and de try to get out of here without being noticed. That's assuming that Joshua won't try to stop me. And that he hasn't talked you into fighting the White Race despite what I've said. Don't worry, I don't hold it against you. You're an outsider. Fighting seems like the practical solution. I'll tell you again, there's more at stake. Judeu. Foi uma coluna excelente, vocês podem ler no Town Hall, TOWNHALL.com. Tem a coluna semanal dele no Town Hall, que é uma delícia. Muito bem, agora juntou a Anti-Defamation League, juntou com o Conselho Americano de Relações Islâmicas, CIER, Council on American Islamic Relations, para fazer uma campanha contra o Dennis Prager, acusando-o de ser islamófobo, porque ele escreve contra o terrorismo islâmico. Olha, veja o que é essa ADL. Isso é um bando de filhos da puta. Não se pode confiar nessa gente. Quer dizer, eles se fazem de bonzinhos, né, porque na época ele ia proteger a comunidade judaica contra o Mel Gibson, como se, né, o Mel Gibson fosse Adolf Hitler, né, ou o próprio Osama Bin Laden. Tá certo? E por baixo ficam de namorico com esse Council on American Islamic Relations para difamar um dos melhores jornalistas judeus dos Estados Unidos, que é o Dennis Prager, de acusá-lo de islamofobia. Ora, faça meu favor, é muita cara de pau. Ainda na mesma linha de acontecimento, o que aconteceu? Um importante representante do Hamas confirmou que teve encontros secretos com líderes do Partido Democrata. Esse Partido Democrata, ele cada vez surpreende mais. Agora, também eu descobri que naquele caso o deputado acusado de escrever e-mails eróticos para menores de idade, o tal do Mark Foley. Bom, o Foley está aí que nem aquele negócio dos Mamonas Assassinos, suruba. Me passaram a mão na bunda e não comi ninguém. Porque ele não comeu ninguém, ele só escreveu uns e-mails para os moleques. Os e-mails são indecentes, evidentemente, mas que eu saiba, até hoje ninguém conseguiu comer ninguém por e-mail, né?
Quer dizer, o negócio ficou na intenção eletrônica. Acontece que esse assunto já estava sendo acompanhado mais ou menos pela tal da Comissão de Ética do Congresso, a comissão bipartidária, e alguém vazou a informação para os outros caras do Partido Democrático para eles poderem fazer barulho e tirar vantagem eleitoral disso aí antes que a coisa acabasse de ser investigada pela Comissão de Ética. Daí fizeram aquele bafafá tremendo em torno do Mark Foley, o sujeito perdeu o mandato, se desgraçou todo, tá certo? Sem que, vamos dizer, houvesse nenhuma prova exceto de intenção. Porque, olha, todo mundo tem o direito de ter os desejos que quiser, e de fantasiar o quanto quiser, tá vendo? O que não pode é fazer. Quer dizer, ele pode desejar, os moleques podem até dizer que deseja, mas se comeu aí é um problema, né? Mas ele não precisou nem comer, não pensou em comer, já pronto, já, né? E você sabe que ser viado é bonito se você for de esquerda. Se for viado direitista, tá ferrado, como estão ferrados todos os viados em Cuba, né? Quer dizer, o tratamento dado aos homossexuais em Cuba é uma beleza. Quer dizer, os caras pegam um AIDS e isolam, é posto dentro do hospital, nunca mais sai de lá, nunca mais vê ninguém. Enquanto isso, o bebê anencefalo aí no Brasil já está com 27 dias de vida. Era para ser morto. Provavelmente vai crescer, a menina tem reações de um bebê normal. Você consegue segurar o dedo da mãe, né? Mama direitinho, não está faltando nada para ser um bebê normal. Quem está anormais são esses médicos que querem matar todos os bebês à mera suspeita de que eles não vão poder viver. Ele já é um homicídio preventivo, ele não pode. Ele não vai viver, então vamos matar já. Tá certo? Pode aplicar a mesma coisa para eles, vocês vão morrer um dia, então por que não matar já? Né? Agora, e na Inglaterra, né, que é um país que está ficando cada vez mais louco, já estão propondo a eutanásia dos bebês, depois de nascidos. Quer dizer, nasceu, está doente, defeituou, liquida. Isso é exatamente o programa do Hitler. O Hitler fez isto. Aplicou isso na Alemanha. E por que nós temos o horror do Hitler agora? Quando os ingleses fazem, nós achamos lindo. Agora, para não dizer que está tudo perdido, uma das entidades que estão por trás de toda essa disseminação de ideias monstruosas nos Estados Unidos e no mundo, que é a Planned Parenthood, que foi a madrinha dessas vagabundas, dessas católicas pelo direito de decidir, católicas do caralho, vai cá entre nós. Quer dizer, são pseudo-católicas, mentirosas, vigaristas, né? Eu escrevi contra aquela católica é uma ova, tá mentindo, pô. Isso aí é um estelionato, né? Estelionato publicitário, vocês faziam de católica, né? Eles são satanistas, têm culto satanista, e publica até isso na própria revista, e depois aluga uma sala no edifício da Arquidiocese, e do edifício da CNBB, e por isso diz que é católica. Eu digo, se isso não é estelionato, porra, se isso não é estelionato, eu sou o doutor Emir Sader, porra. Né? Agora, essas vagabundas estão tudo aí à solta, se enchendo de dinheiro, inclusive do governo, tá certo? Para ensinar coisas lindas como aborto, eutanásia, etc, e dizer, tudo isso é muito cristão. Agora, a entidade madrinha dessas vagabundas, que é a Planned Parenthood, está realmente afundando, porque ela tinha um monte de clínicas de aborto aqui, e vamos dizer, isso aí, essas clínicas baixaram de 938 para 817. Quer dizer que essa entidade está sendo abalada aqui. É claro que o motivo disso é feitas agora pelos cristãos para alertar as pessoas quanto às atividades desse tipo de entidade. Isso aí está funcionando. Né? Também, para não dizer que está tudo perdido, na Áustria, na Austrália, um pastor protestante foi para a justiça e ganhou o direito. Veja você, tem que ir para a justiça para testar esse direito. Ganhou o direito de comparar o cristianismo com o Islã vantajosamente para o cristianismo. Antes não podia, só podia ser ou igual, ou então a favor do Islã. Se é a favor do cristianismo é crime. Então ele conseguiu entrar na Suprema Corte e ganhou o direito de dizer que a religião dele é melhor que a religião dos outros.
em princípio, você ter uma religião é você achar que essa religião é melhor que a do outro, senão você estaria na do outro, porra. Né? Quer dizer, por que você está numa determinada religião se ela é igualzinha à do vizinho? Se ela não vale nem um pouco mais que a do vizinho, o que você está fazendo lá? Quer dizer, ter uma religião é achar que ela é superior, evidentemente. Agora, se acontece você ser cristão, então não pode ser isso. Ora. Agora, aqui nos Estados Unidos está começando uma campanha muito interessante feita pela minha amiga Mila Kessler. A Mila morou muitos anos no Brasil, fala português direitinho e tal, mas é americana. Então, e ela descobriu na biblioteca infantil, lá que os filhos dela costumavam frequentar, descobriu um número anormal de obras pornográficas, né, que ensinavam coisas maravilhosas, né? Para as crianças, a prática do sexo oral com elefantes, etc, etc. Então, daí ela protestou e ninguém fez nada. Não, isso aí é a liberdade de informação, as crianças têm que ter acesso à informação. Bom, primeiro, quer dizer, a liberdade de informação certamente não pode ser a mesma para o cidadão, os seus direitos e o menor de idade, mas eles se recusaram a enxergar essa diferença. Então eles faziam de conta que não estavam entendendo. Daí ela descobriu que a mesma coisa acontecia numa outra biblioteca, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E hoje podemos praticamente assegurar que existe uma política intencional de alimentar as bibliotecas infantis com material pornográfico para pôr merda na cabeça das criancinhas. E a Mila foi a pessoa que descobriu sozinha esse negócio e começou então a fazer uma campanha, deu até uma entrevista no rádio outro dia, e ela está fazendo um site, ela publica um newsletter, que vocês também podem pegar na internet, no seguinte endereço, www.plan2succeed, plan, P-L-A-N, 2 é o número 2, succeed, S-U-C-C-E-E-D.org, /grassroots, G-R-A-S-S-R-O-O-D-S. Se tiver alguma dificuldade, põe simplesmente a expressão, põe no Google a expressão Grassroots American Values. E vocês vão achar esse site. É um trabalho muito bonito, muito meritório que a Mila está fazendo. Parabéns, Mila. Vai em frente. O futuro das crianças aqui da América e talvez de outros países, inclusive o Brasil, depende do esforço de gente como você. Muito bem. Succeed, plan, P-L-A-N, 2 é o número 2, succeed, S-U-C-C-E-E-D.org, /grassroots, G-R-A-S-S-R-O-O-D-S. Se tiver alguma dificuldade, põe simplesmente a expressão, põe no Google a expressão Grassroots American Values. E vocês vão achar esse site. É um trabalho muito bonito, muito meritório que a Mila está fazendo. Parabéns, Mila. Vai em frente. O futuro das crianças aqui da América e talvez de outros países, inclusive o Brasil, depende do esforço de gente como você. Muito bem, vamos ler aqui uns e-mails. Aqui uma carta de Miracatu, Josué Modesto Passos. Uma estapafúrdia decisão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as autoridades fiscais podem fazer uso das informações bancárias do contribuinte, pelo pretexto de que ocorre apenas uma inocente, aspas, transferência de informações guardadas pelo banco à autoridade fiscal, que tem o dever legal de manter em sigilo os dados obtidos. Rai, mas o que é isso? Se já foi lá, já olhou, que sigilo é esse? Quer dizer, antigamente quem tinha o direito a sigilo era o banco. O governo não tinha o direito de entrar lá. Agora, o governo não pode entrar porque eu guardo segredo. Ora, vai lamber sabão. Isso é a prostituição da linguagem. Isso quer dizer que a violação de segredo torna-se o quê? Proteção do segredo. Né? Então, assim, no Brasil já não existe mais. Para mim, isso aí não me afeta pessoalmente, porque o dinheiro que eu tenho no banco é absolutamente ridículo. Pode ser. Eu tenho
vergonha de mostrar, entendeu? Mas se eles quiserem ver, tá, podem ver. Né? Outra aqui, Alfredo Andreatti. Ele quer mais alguma dica de livro a respeito da educação liberal. Ok, Alfredo, procure na internet o livro do padre James Schall, S-C-H-A-L-L. Eu acho que a pessoa mais lúcida, um dos autores mais criativos nessa área de educação liberal, não deixe de ler o livro dele, e daí você vai pegar algumas muito boas indicações de leitura. Tem um livro dele que chama-se Another Sort of Learning, quer dizer, um outro tipo de estudo, de escolaridade, de aprendizado. Não perca esse livro. E os outros do padre James Schall também. Vamos lá. Aqui. O senhor comentou que o McCain, John McCain, virtual candidato republicano à presidência, é um Rhino. Rhino quer dizer Republican in name only. Eu gostaria de saber, por exemplo, se o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, também o é, ou se ele gosta da confiança dos conservadores. Ora, no momento, nenhum dos candidatos que apareceram por aí são da confiança do movimento conservador. O McCain, todo mundo, você fala para o McCain, qualquer conservador, todo mundo diz que ele é maluco, ele é louco, entendeu? Você não se sabe o que pode esperar do McCain. Quanto ao Giuliani, o Giuliani em muitas coisas, ele é mais liberal, mais esquerdista do que esse pessoal do Partido Democrata. O que é possível que apareça enorme importância psicológica aqui, porque personifica a Câmara dos Deputados. O Gingrich foi um grande líder, e era um dos caras mais odiados pela esquerda, justamente por isso, por ser um sujeito de um talento extraordinário. Acabou de escrever um livro mostrando as marcas profundas do cristianismo na origem do Estado americano. Surgindo um zum agora de que talvez ele seja um candidato. Né? Tem outros candidatos possíveis, são o Bloomberg, né? Mas o Bloomberg é meio picaretão. E o governador Romney, que é um bom sujeito, mas tem esse negócio de ser mormon, né? Todo mundo acha que mormon é maluco, entendeu? Porque o sujeito ter uma esposa já é loucura, tem que ter 4, 5, 6. É muito doido. Ninguém quer saber do Romney, todo mundo gosta dele. Mas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mas se a memória não me traz, ele compareceu 3 ou 4 vezes durante os 2 semestres de Teoria Geral do Estado. E deixou a cadeira na mão de um auxiliar que só sabia falar da mudança do paradigma epistemológico da teoria do Estado. E uma das poucas vezes que compareceu, o Dalari falou a nós, calouros que não tinham nenhum conhecimento do processo penal, que o Orestes Quest Plan to Succeed, Plan, P-L-A-N, to, o número 2, Succeed, SUCCEED.org, /grassroots, GRASSROOTS. Se tiver alguma dificuldade, põe simplesmente a expressão, põe no Google a expressão Grassroots American Values. E vocês vão achar este site. É um trabalho muito, muito bonito, muito meritório que a Mila está fazendo. Parabéns, Mila. Vai em frente. O futuro das crianças aqui da América e talvez de outros países, inclusive o Brasil, depende do esforço de gente como você. Muito bem, vamos ler aqui uns e-mails. Aqui uma carta de Miracatu, Josué Modesto Passos. Uma estapafúrdia decisão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as autoridades fiscais podem fazer uso das informações bancárias do contribuinte.
pelo pretexto de que ocorre apenas uma inocente, aspas, transferência de informações guardadas pelo banco à autoridade fiscal, que tem o dever legal de manter em sigilo os dados obtidos. Raio, mas o que é isso? Se já foi lá, já olhou, que sigilo é esse? Quer dizer, antigamente quem tinha o direito a sigilo era o banco. O governo não tinha o direito de entrar lá. Agora, o governo diz, não, eu posso entrar porque eu guardo segredo. Ora, vai lamber sabão. Isso é a prostituição da linguagem. Isso quer dizer que a violação de segredo torna-se o quê? Proteção do segredo. Né? Então, assim, no Brasil já não existe mais sigilo bancário. Para mim, isso aí não me afeta pessoalmente, porque o dinheiro que eu tenho no banco é absolutamente ridículo. Pode ser. A única coisa que eu tenho vergonha de mostrar, entendeu? Mas se eles quiserem ver, tá, pode ver. Né? Outra aqui, Alfredo Andreasa. Ele quer mais alguma dica de livro a respeito da educação liberal. Olha, Alfredo, procure na internet os livros do padre James Schall. S-C-H-A-L-L. Eu acho que a pessoa mais lúcida, um dos autores mais criativos nessa área de educação liberal. Não deixe de ler os livros dele e daí você vai pegar algumas muito boas indicações. Tudo, de escolaridade, os outros que fazem a gente solta. Father, guide and protect us, your humble children, as we labor in the vineyards, and make us strong to candidato republicano à presidência é um homem. Eu gostaria de saber, por exemplo, se o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, também o é, ou se ele gosta da confiança conservadora. Olha, no momento, nenhum dos candidatos que apareceram por aí são da confiança do movimento conservador. O McCain, todo mundo, você fala para o McCain, qualquer conservador, todo mundo, e ele é maluco, ele é louco, quer dizer, você não se sabe o que pode esperar do McCain. Quanto ao Giuliani, o Giuliani em muitas coisas, ele é mais liberal, mais esquerdista do que esse pessoal do Partido Democrata. O que é possível é que apareça aí uma candidatura do Newt Gingrich, que foi presidente da Câmara, né, e Speaker of the House. Speaker of the House é o sujeito que fala pela Câmara toda, né? É um cargo de enorme importância psicológica aqui, porque é o sujeito que personifica a Câmara dos Deputados. O Gingrich foi um grande líder, não, e era um dos caras mais odiados pela esquerda, eu sabia por isso, porque é um sujeito de um talento extraordinário. Acabou de escrever um livro mostrando as marcas profundas do cristianismo na origem do Estado americano. Surgindo um zoom agora de que Unless you and Joshua have any objections, I'd like to start. No, why? Why? Haven't you seen enough of what's going on here to see that the Soros don't need to butcher the Whitelegs for a piece of land? What Joshua wants is more than an attack. He wants a slaughter. He needs more than you and dead horses to do it. The Soros can't be pushed into this. You and Joshua don't have the right to force them into it. Please, consider what I'm saying. I've already explained to them that we're leaving. They've accepted it. What is Joshua going to tell them about being a warrior? What are you going to tell them about how to live with themselves after they got lost in the moment, killed someone who didn't deserve to die? Or does that not matter? Is that just an acceptable consequence if it means holding on to this valley? Maybe there is no place left in this world for mercy. But even if it tramples me into the dust, I will never accept it. And I will never condone it. Joshua must be waiting for you. I'll stay here with the others as I told them I would. Mas havia dado capitulação errada ao que escreve. Ele errou no botar os números dos capítulos.
trocou, quer dizer, denuncia Thank you for crime e this. pede condenação por I know outro. Daniel doesn't approve, but destroying the Whitelegs is the only way to ensure the Sorrows can remain in Zion. You and I will lead a group of Dead Horse warriors and Sorrows hunters into 3 Marys from this position. Mas é evidente, porque o juiz Our não é objective is obrigado to find the Whitelegs leader, a salt condenar o upon réu por wounds, aquele and prevent preciso. him from fleeing. Crime que está Show no denunciado é o quarter mesmo to the foi Whitelegs we testemunha no come processo. across. Quando Make no você tinha mistake batido about na why mulher, we o cara are bateu here. tanto que This is 6 an meses depois, extermination. quando teve a primeira God be audiência, a with mulher ainda you. está de cara amassada. E ela fez uma queixa de agressão e o juiz trocou para tentativa de homicídio, o que, aliás, era óbvio. Quer dizer, a denúncia não tem nada necessariamente a ver com quer dizer, a sentença não está vinculada à definição do crime dado na denúncia. Quer dizer, nem isso o Dallari sabe. Eu acho que o Dallari não sabe, é coisíssima nenhuma. É uma picareta. Vamos lá. Parabéns pela excelente iniciativa do Talk Show. Aqui é Carlos Poça. Parece-me que as ideias de Lino LaRouche influenciam grande parcela das Forças Armadas brasileiras e alguns importantes setores da América Latina. Deprendi que você não se opõe inteiramente a algumas interpretações assumidas por ele, mas que opõe muito suas ideias. Você poderia esclarecer sua posição em relação às ideias defendidas por esse autor? Bom, muito bem, eu não tenho um posicionamento geral sobre o Lino LaRouche, mas só quanto aos pontos que eu conheço. Por exemplo, no livro The Science of Christian Economy, eu acho que ele inverte toda a história ocidental, ao dizer que na Renascença houve umas vitórias dos malvados aristotélicos contra os coitados dos platônicos. Eu digo, isso aí é só você ler um pouco e você vê que a ideia platônica, né, das formas matemáticas, estava ali no fundo da cabeça de todo mundo. Galileu, Newton, etc. E que os preceitos da metodologia aristotélica em ciências naturais eles foram abandonados praticamente até o século XX. O Lino LaRouche, ele é um sujeito que ele está contra esse esquema globalista porque ele tem o seu próprio esquema globalista. Né? E embora as revistas dele deem muitas informações importantíssimas, o quadro geral da interpretação é errado. Por quê? Porque ele é um ser doutrinário, ele não é alguém que está tentando interpretar a realidade. Ele já tem uma doutrina pronta. A doutrina é de que os estados nacionais são a coisa mais maravilhosa que existiu no mundo. E, olha, o estado nacional é uma coisa que surgiu recentemente na história. Os estados europeus surgiram aí a partir da época da Renascença. Quer dizer, também não são a solução definitiva para a humanidade. Não são valores eternos. Né? E ele é a favor do Estado Nacional porque ele é um discípulo do economista alemão Liszt, que é a favor, vamos dizer, do Estado fechado, protecionismo, etc. Isso é tudo uma série de ideias um pouco rígidas e fora lugar. Né? Tá aqui. Esse aqui é a carta interessante. André Pacheco. Fiquei indignado com os artigos que li do Sr. Júlio Severo, mostrando ser uma pessoa que gostaria que o Estado proibisse qualquer tipo de manifestação que seja contrária à Sagrada Escritura. Então ele quer saber qual é a minha opinião. Se eu sou a favor dessa teoria do Júlio Severo, vai ser radicalmente contra. Mas se o Estado vai proibir tudo aquilo que a Bíblia condena, não vai haver espaço para mais nada. Se você não tem, quer dizer, se você, ao cometer um pecado, você já tem a punição espiritual, a possibilidade de você ir para o inferno, e você, em vida, você já vai para a cadeia, diz, mas que é isso, porra? Daí é um duplo inferno. Quer dizer, isso aí eu não posso concordar. Eu vou receber meu amigo, gosto muito dele, mas não posso concordar com ele de maneira alguma. Quer dizer, é a ideia de um Estado totalitário opressor. Mas veja como são as coisas tão paradoxais. Estado totalitário opressor é o Júlio Severo. Quer dizer, o Estado brasileiro está fazendo uma desgraça na vida dele, perseguindo, né, violando a intimidade, dando palpite, querendo até tomar o filho dele porque ele quis fazer homeschooling para o filho. Quer dizer, o que é isso? O Júlio, ele pode ter uma ideia totalitária, uma ideia hipotética que nunca vai ser levada a efeito.
Mas ele está sofrendo aí uma opressão totalitária, de fato, na realidade. Né? Então, ó aqui, ó, o André. Independente de mim, esse Estado que proíbe tudo que é proibido na Sagrada Escritura não vai existir jamais. Eu espero que jamais exista uma coisa dessa. Vamos ver o que mais aqui. Bom, vamos ver se tem alguém na linha aí esperando. Oi, Fábio. Alô? 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 É o Fábio? Isso. Tudo bem? Tudo Alguma bom? dúvida aí? Isso. Alguma pergunta? Então, Olavo, eu estava... você escreveu um artigo que você falava sobre o Mirapena e também sobre o Mário Ferreira dos Santos, não é? Isso. Grande brasileiro. Eu estava buscando a biografia dele e no Wikipedia, não sei se confere, se você o conheceu, conhece mais a obra dele, ele é tido como um anarquista. O que seria exatamente isso? Não, no começo ele nunca foi um militante anarquista, mas ele era um anarquista de amizade. Inclusive, eu fui no centro anarquista em São Paulo e todos aqueles velhinhos anarquistas, você falava do Mário, eles choravam, né? Com muita saudade dele, porque ele defendeu muito as teorias do Proudhon, teorias econômicas do Proudhon, contra os marxistas. O famoso debate entre ele e o Caio Prado Júnior, que o Caio Prado ia apresentar a concepção de Marx e eles do Proudhon. Então o Caio Prado falou primeiro. Quando terminou a conferência do Caio Prado, o Mário levanta e diz: olha, a concepção de Marx não é essa não é como você explicou. Então eu vou fazer a sua conferência de novo, depois eu faço a minha. Então o pessoal comunista jamais perdoou, queriam jogar bomba na gráfica marxista. Está com lágrimas nos olhos, de saudade do Mário. O Mário nunca foi um militante deles, mas foi muito leal a eles. Né? O Mário não podia ser um anarquista total pelo fato de que ele era católico, ele era um discípulo de Santo Tomás de Aquino. Né? E também não era, vamos dizer, um tomista no sentido escolar da coisa, um tomista de estrita observância, mas absorveu muitas obras de Santo Tomás de Aquino. E no fundo das contas, ele era um escolástico, né? Não um tomista no sentido moderno, mas era eu acho o Mário um dos grandes escolásticos da história. Então ele foi e não foi anarquista, foi um simpatizante, foi um amigo do movimento anarquista. Isso responde a sua pergunta? Não, é porque ele disse que no final da vida ele conseguiu inventar, não sei se foi, um tal de anarquismo cristão. E ele teve uma interpretação muito própria da obra de Nietzsche, é isso? Não, peraí, isso é confusão. No início da vida, o Mário foi um grande estudioso e comentarista de Nietzsche. Porém, a interpretação que ele fez, tem uma edição que ele fez da Zaratustra, com um comentário simbólico, que é uma verdadeira maravilha. Tudo isso se conserva dentro do pensamento do Mário. Mas o que ele fez depois é um edifício tão gigantesco que o pobre Nietzsche se perde ali no meio, né? Quer dizer, o Mário como comentarista de Nietzsche é uma coisa, e o Mário como filósofo plenamente realizado é outra coisa completamente diferente. Transcendeu aquilo infinitamente. Ele não precisa renegar. O Mário é um homem criador. Ele é tanto que joga com os contrários e tentar absorvê-los numa construção, uma visão superior. É que nem aquele negócio de elefante, um pega a perna e diz que é um poste, o outro pega a tromba e diz que é uma cobra, né? O Mário é grande demais, é maior que muitos elefantes, então o pessoal se confunde às vezes. Por isso mesmo que quando eu fiz essa edição anotada da Sabedoria das Leis Eternas, eu fiz questão de colocar na introdução a estrutura geral que o Mário havia planejado para a sua própria obra. Ele não expõe essa estrutura em parte alguma, né, mas a gente percebe pelas dicas que ele enuncia aqui e ali do plano que ele está seguindo, eu consegui montar a estrutura inteira do que ele chamava de enciclopédia das ciências filosóficas. É só tendo essa estrutura total em vista que você entende o pensamento do Mário. Fora disso, não, o pessoal vai ficar reparando um detalhe no outro,
sobretudo vai querer defini-lo por categorias que não são as dele. Quer dizer, não tem o menor sentido você tentar definir conjunto a partir do viés político. Isso é impossível. No Brasil, como ninguém. O brasileiro não tem capacidade para esse negócio de metafísica, de epistemologia. Ninguém quer reduzir tudo para política. Então olha por esse prisma e quer explicar tudo por isso aí. Assim não dá para fazer. O Mário é um filósofo, uma filosofia, mas pode ser entendido dentro dos seus próprios termos. Agora, querer catalogar politicamente de maneira prévia, isso aí é coisa de gente que é idosa. Né? Não sei se isso te explica. Isso explica, porque tem muita coisa interessante dele. Tem elementos anarquistas coexistindo com elementos cristãos, não quer dizer que ele fez um anarquismo cristão, entendeu? Quer dizer, a filosofia do mar é uma coisa gigantesca, como uma obra de Aristóteles. Você tem todas as mesmo porque a pretensão do mar era ele fazer uma tese é o conjunto das teses afirmadas pela totalidade da filosofia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Por exemplo, mas uma espécie de unidade transcendente da filosofia. Num projeto dessa natureza, você querer classificar como anarquismo cristão é besteira. É besteira. Não se define a filosofia de um grande filósofo pela filosofia de um outro, e muito menos pela filosofia de alguém pequenininho, tá entendendo? Isso não se faz. Isso é simples erro de interpretação. Por preguiça de apreender o conjunto. Tem um outro... Oi? Tem um outro aspecto da obra dele que... Peraí, tem mais gente na fila. Então vamos lá, eu vou desconectar aqui. Então pode ficar a sua pergunta para a próxima? Tranquilo. Fica na mão aqui, fica na linha aí que se eu acabar a outra pergunta tiver tempo, nós voltamos aí. Beleza. Alô? Alô? Quem tá na linha? Tá horrível essa ligação, tá muito barulho. Diga. Eu não sei, eu tô aqui pesado, deve estar no programa. Bom, a hora que eu escrevo para não muito barulho. Tenta a conexão de novo, tá muito ruim. Vou voltar no celular. Alô, Fábio? Alô? Muito bem, a ligação estava muito ruim, eu não sei por que isso acontece. Mas... enquanto isso, vou respondendo aqui um outro e-mail. Alguém me pergunta, por que sujeitos esquerdistas encaram o comunismo como algo diferente do socialismo? Encaram como diferente do socialismo porque eles são ou ignorantes ou sem vergonha. Porque comunismo é apenas o nome do estágio final do socialismo. O comunismo nunca existiu, só o que existiu é uma variedade de socialismo. Socialismo soviético, socialismo social-democrático sueco, socialismo fabiano, etc, etc. Quer dizer, só existiu o socialismo. A gente usa comunismo assim até por um exagero, entendeu? Agora, os caras querem dizer que assim, querem dar a ideia de que comunismo é uma coisa ruim e socialismo é bom. Eu digo, mas isso é uma maravilha. Isso aí é a mesma coisa que dizer que Beelzebub é melhor que Satanás. É exatamente a mesma coisa. Inclusive, na sua versão mais adocicada, que é a social-democracia europeia, outro dia eu estava comentando aqui aquela descoberta do escritor Vladimir Bukovsky de que a KGB financiava todos os jornais, os principais jornais social-democratas da Europa, durante a década de 70. Então, agora, o sujeito quer se prevalecer de uma diferença de palavras, vai dizer que uma coisa é malvada e a outra é boazinha, isso aí é fraude. Comunismo não existe, só o que existe é socialismo. Outro dia, inclusive, o José Justo Tavares escreveu uma coisa dizendo o seguinte: olha, eu fui social-democrata minha vida inteira, mas estou acabando de descobrir que isso só serve de instrumento para o comunismo. Eu digo, descobriu a pólvora. Muito bem. Eu acho que hoje não dá
não dá mais tempo de fazer nada. O negócio aqui você tem um monte de e-mails, mas já esgotou. Vamos ver, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô, quem tá na linha aí? Oh. Alô? Ô, Olavo, sou eu mesmo que continuei na linha. Então, vamos ver, você tem outra pergunta? Então, eu queria que, se possível, você explicasse melhor o que é, na visão do Mário Ferreira dos Santos, a invasão vertical. E se isso tem a ver com a rebelião das massas do ETEC-AC. É exatamente o mesmo processo. Só que ele usou uma expressão que tinha sido criada pelo Walter Rathenau. Walter Rathenau era o ministro da Economia da Alemanha que foi assassinado por um anarquista. Quer dizer, ele sentiu a invasão vertical dos bárbaros exatamente como é que ele sentou em cima dela, por assim dizer. Né? Mas o processo é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, é um processo de barbarização. Existem vários livros importantes sobre isso já no começo do século. Você tem o do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, é sobre isso. Você tem o livro do Julian Benda, Trahison de Klerk. Você tem o livro do Jan Huizinga, o grande historiador holandês, o livro que se chama Na Sombra do Amanhã, existe uma tradução portuguesa. Você tem o próprio livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno, também sobre um processo, o mesmo processo, só que visto de outra maneira. Mas essa ideia, vamos dizer, de uma barbarização do Ocidente, que hoje está diante da nossa cara, a hora que você vê que o Edir Saad ele aceita como intelectual, aí acabou. Na hora que você vê o sujeito escrevendo que Dostoiévski é anti-Bush, acabou, quer dizer, nós estamos em plena barbárie. Quer dizer, o sujeito vai usar até uma das maiores criações culturais da humanidade, vai distorcer completamente para fazer daquilo um instrumento de uma propaganda política vulgar. Quer dizer, quando chega aí, você vê que a ideia de cultura superior, por exemplo, no Brasil não tem mais cultura superior. O Brasil chegou a ter um rudimento de cultura superior que foi absolutamente esmagado a partir da década de 80, e substituído por essa propaganda comunista grosseira. Então, eram coisas que esse pessoal todo dizia que ia acontecer, que na época parecia exagerado. Você vê que a rebelião das massas, quando você lê hoje, parece até adocicado perto do que a gente vê que está acontecendo. Mas esse mesmo processo de imbecilização brutal que houve, vamos dizer, em escala menor, houve na Alemanha, na década de 30, na Alemanha, no laboratório, dizer, em escala pequena, o que aconteceu? É o que você vê em escala mundial. E praticamente não tem ninguém resistindo contra ele. Na Europa, ninguém resiste. A América pertence a outro ciclo. E a América não foi totalmente afetada por isso, foi só uns 40% da área cultural afetada. O resto do mundo caiu na mão da barbárie já há que tempo. Vale a pena ressaltar aqui. Diga. Não, é só ressaltar esse Paulo Bezerra, ele é o tradutor de praticamente todas as obras do Dostoiévski aqui no Brasil. Eu consultei agora na 34, né? 34, 54, 74? Então, tanto faz, né? Sei lá o que é. Isso. Olha, se a editora tiver número, for 54, se o número terminar em 4, não compre. Procure a antiga edição da José Olímpio, que é muito boa. E que em sebo você vai encontrar muito barato. Ótimo. Então, acabou o nosso tempo, estamos aqui encerrando o programa. No dia 25 nós vamos ter o programa normalmente às 8 horas. Aí vocês já terão terminado o seu... This is taking too long. We can't let salt upon wounds escape. I'm going to find a way around. God willing, we will finish this together.
Ya ataque. We warned you at Syracuse, and you persisted. You took advantage of us at New Canaan to drive us out. And like the dogs of Caesar you are, you followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Kale wachane conserva o. You understand me, don't you? Don't you? Outman. Kunaman mad. He killed all Whitelegs. You talk. You stop. Him hear you. You talk. Don't listen to this thing. His cries are those of a mad beast caught in a thicket. He gave no mercy to my family, and I will give none to his. God's will. There. That's it. It's finished. When they hear what happened here, the Whitelegs will crawl back to their great Salt Lake. If Caesar doesn't kill them, they'll wither and die like the cursed mongrels they are. Come, let's find Daniel. Tomorrow we'll be here soon, and there is still much work to be done. And so it was that the conflict between the New Canaanites and the Whitelegs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Joshua Graham's chilling execution of salt-upon wounds seared into their minds. The surviving Whitelegs retreated to the Great Salt Lake. Unable to shake the memory of their brutal defeat and the dead horses' savagery in battle,
The Whitelegs feared further reprisals. They fled north, out of Utah, into Wyoming. The wilderness was harsh, and the first winter claimed over half the tribe. When spring came, the survivors parted ways in small bands, and so the Whitelegs died a quiet, ignominious death. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the Dead Horses, eradicating the threat the Whitelegs posed to Zion. Watching as the courier encouraged Joshua Graham to execute Salt Upon Wounds, the Sorrows learned that New Canaan offered no mercy to the wicked. The Sorrows' transformation from a peaceful, timid tribe into a merciless, warlike people broke Daniel's heart. Over time, the Sorrows became ever more ruthless in their dealings, even with each other. Daniel traveled to and fro between the New Canaanites and Zion, continuing to plead for a return to the old ways whenever he visited. Eventually, the Sorrows grew tired of his blather and turned their backs on him. Having helped eradicate the Whitelegs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The New Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators, but found it difficult to reconcile the tribe's conflicts. The defeat of the Whitelegs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the New Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. The tribes united against the 80s, driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. Waking Cloud was distraught when she learned of her husband's death, but took comfort from her tribe and the compassion of the New Canaanites. She forgave Daniel for having concealed her husband's fate from her, and learned to accept his fate. When her grief faded, she took a husband from the Dead Horse tribe. At her bidding, he stayed close to home. With the Whitelegs crushed, Joshua Graham led the Sorrows and Dead Horses in tearing apart and burning the corpses of their enemies. He set about training his army in the way of the Canaanite, and soon the New Canaanites and tribes of Zion were feared well into the Mojave. Legends of the Burned Man grew even more depraved and terrifying. For years after the defeat of the Whitelegs, Daniel did his best to minister to the Sorrows' spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family in Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland.
better put on my newsman fedora here. Listeners have been unable to pick up radio broadcasts from Black Mountain recently. They're calling the static quote, a welcome improvement. Moving on. Good Springs has fended off a mob of escaped convicts after organizing an impromptu militia. This according to an old man armed to the teeth with dynamite. Boy, the Mojave Wasteland is... Welcome, Sir Ormat. You never know what's going to happen next. Ladies and gentlemen, this next song goes out from me to you. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind. I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Can I help you?
say New Vegas. What's up? Back in your good graces again? Sure, just don't treat me like a pack Brahmin, okay?
That's a true friend of this wonderful place. Lady Luck shines on you. My buddies at Camp McCarran are breathing easy now that the Fiend's leader is dead. Welcome, sir or madam. I'd gladly fight at your side. You ever think about being a ranger? Just as a warning, my covert bandaging skills are a little rusty.
Thank you.